about providing medical assistance. Uh, Everybody was prepared, and we are preparing the contracts to be signed by the representatives of territorial defense and introducing territorial defense units to uh, defend Lviv and Lviv region. We are talking about the possibilities where to accommodate the displaced people. We know that lots of people would like to stay in Lviv, so we are addressing once again the educational establishments, the higher educational establishments. We're getting hiding places for the displaced people. We are trying to launch our economy, and we are addressing everybody who can work. Please open your enterprises and companies, provide people with jobs. We are trying to launch our economy. And that's everything for the day. Are there any other questions? What is the situation with checkpoints? Yesterday we had the information from the Ministry of Internal Affairs regarding optimizing the number of checkpoints. Well, we have about 500 checkpoints. The majority of them are now on observation, and we are talking about the checkpoints on highways. And now we are thinking about removing some of the checkpoints and minor roads. What is happening to those people who were wounded yesterday in Yavoriv? The data are just the same. 35 people were killed, 134 people were wounded. All the wounded are in hospitals. Якщо немає, ми дякуємо Володимиру Кудицькому, Слава Україні! Вітаю усіх, хто зараз разом Glory із to Першим Ukraine. Західним. Welcome Найближчі to декілька those годин who ми are проведемо разом. Мене watching звуть Ніна Перший Сукач. Західний І channel. поки My ми name is розпочинаємо наш Nina ефір, Sukach. стартує і And черговий while етап we start перемовин між our Україною та program, Росією. the next І, round of як зазначає negotiations радник is керівника on Офісу between президента Михайло Russia Подоляк, and Росія Ukraine. вже перестала According to ставити нам Mikhailo ультиматуми Podolyak, і нас почали Russia уважно is слухати. А вимоги uh, наші чіткі і without ultimatums незворушні. and Це is listening to припинити Ukraine. повністю вогонь та вивести російські Our війська з demands are території to України. have the ceasefire, Про to свої withdraw очікування від Russian того, як troops минуть from the territory переговори of у Ukraine, своєму свіжому and зверненні. we are Вночі говорив all президент Володимир Зеленський. waiting Прошу for послухати, the прошу new пряму round of мову. negotiations, and this was something that was mentioned by President Zelensky. Щоденно у відеоформаті говорять представники наших делегацій. Our Делегації наших delegations країн. are holding У нашої negotiations делегації in завдання video чітке – зробити formats. усе, щоб Our відбулася delegation has a зустріч clear президентів, task to зустріч, do яку, я everything впевнений, possible to очікують organize люди. the meeting of the Зрозуміло, що це president, складна which is історія, something expected тяжкий by шлях, people. але шлях I потрібний. І understand наша it's мета, complicated щоб у цій task, боротьбі, у but цій our goal is переговорній, складній in роботі this Україна fight, отримала in these необхідний результат. negotiations, Необхідний Ukraine should для have нас, для миру, necessary для result безпеки. Щоб for ми us, мали for peace, гарантії for нормальні security, і for дієві. us to Не have як за efficient Будапештом guarantees, і не not як у the нашому Budapest небі, ones, а такі, щоб and not українці могли the ones we сказати, have in the ось це sky, працює, but ось the це гарно. guarantees that are efficient, Говорити that are потрібно. working. Спрацювали It's necessary to більше hold 10 negotiations. гуманітарних коридорів. More than Київська 10 область, humanitarian Луганська область corridors за добу were врятовано working. 5550 From Luhansk and людей. За Kyiv 6 днів region, вже we більше managed to 130 save more than тисяч. 5,000 Говорити people. потрібно. And for І це 6 також days, we managed завдяки to save more than цим перемовинам. Маємо 130,000 це lives. розуміти. На жаль, So, в Маріуполь гуманітарний коридор unfortunately, був перекритий humanitarian знову. Ми corridor зробили was усе, blocked. що I'm talking необхідно. about the one that was Забезпечили going to тишу. Mariupol. We Російські did everything війська possible. зірвали рух There was a вантажу і ceasefire, автобусів. but the Але Russian будемо troops have пробувати blocked знову, будемо the buses пробувати and the ще, corridor itself. доти, But we shall доки try не again. зможемо We'll try допомогти again and нашим again людям, бо until вони we наші. manage
нашому to help Маріуполю, our people because they героїчному are Маріуполю, our people, our українці, Mariupol, українці. heroic Mariupol. Ми Dear проходимо Ukrainian men, найстрашніше dear випробування у Ukrainian нашій ladies, історії, у нашому this is житті. the Ми захищаємо terrible найдорожче, що в нас є. challenge we Ми face in повинні our history, in триматись, our ми life. повинні We боротися, і ми protect something переможемо. which is very dear Я to us. знаю це. We have to keep Я у це fighting. We вірю. have to hold Слава on вам. and we'll win. Слава I know нашим it. людям. I believe in Слава it. нашим Glory героям. to you. Слава Glory to Україні. people. Glory to our heroes. Glory to Ukraine. Ми планували вийти в ефір раніше, але We разом з усією planned країною сиділи в to укриттях. start our Майже 5 program годин на earlier, Львівщині but та ще в together декількох with all the областях тривала country, we повітряна were in bomb тривога. І про shelters. перші There наслідки was very повідомили long очільники військових адміністрацій. airstrike Тож alert. на Рівненщині And через now we have some руйнування телевежі не information. працює In теле- та Rivne region, радіомовлення. the Про це TV повідомив tower голова was Рівненської ОВА Віталій Коваль. ruined, and as a Російські result, they do окупанти not have нанесли broadcasting. авіаудари приблизно The о Russian 5-й ранку. Крім occupiers того, російські війська had обстріляли their airstrikes at багатоповерхівку на about 5 Оболоні в Києві a.m. сьогодні о 5 Moreover, one of ранку the в будинок multi-storied у житловому building in районі Kyiv столиці in влучив Obolon російський was артилерійський снаряд. Це повідомляють bombed, ДСНСники. and Стався one of обвал the 3 missiles hit the поверхів. building. Також загорілися 3 квартири на 3-му і 4-му. stories Також were обстріляли ruined. і There завод was Антонов, fire. повідомляють в КМДА. За Also, попередніми Antonov's даними, plant двоє was shelled. загиблих. Рятувальники There are 2 евакуювали people приблизно who 70 were людей. killed, На and about Львівщині 70 ранок нині people спокійний, на were відміну від rescued. ранку напередодні. Lviv region, 35 morning was quiet, unlike 35 the загиблих yesterday's та one. 35 people were killed and 134 people were wounded as a result of airstrike on a Yavorich peacekeeping center. Let's see what happened there. This is the report Зараз prepared тут, by у my центрі colleagues. Яворова, що на Львівщині, чути Here лише in the гул center of автівок. Yavorich Однак we ранок у hear місцевих only the мешканців cars. почався зі страхітливого But звуку the ударів morning ракет. started with Удари an були awful десь в районі sound of половини missile шостої. strike. Страх, It налякало, was at about тривога. 5:30 in the Зразу morning. We заметушилися, were і сховище ховалися. terrified. We Ну, were і very таких було anxious. We поштовхів, напевно, ran to the bomb shelter. декілька. Ну, There were протягом десь about половини several години. sounds Ми з like Києва that, приїхали, то probably там half an постійно hour. таке було, We наче came стріляли, from то вже Kyiv, it не was all the боїшся time чогось. there. Одні з Therefore, стрімголов we бігли are у already сховище. Ми були not з very внуками much в тому terrified. сховищі. Мене теліпало і далі I was with теліпає. my Мені це важко grandsons говорити. there in Через bomb години, дві з shelter. половиною, I'm 3 really почули terrified. вибухи. In about Це вибух за вибухом. 2 Це hours we страшно, так got, як ми стільки we heard прожили the в мирі, в sounds. спокою, і This is таке побачити, awful. We почути. were living in peace, Це and дуже now страшно. hear these Настільки sounds сильно, of що у нас в missile підвалі strikes. оці I'm really фундаменти afraid. бетонні, And the вони strikes were тряслися. so Інші з вікон strong, домівок або ж навіть so з вулиці powerful кажуть, that що we heard бачили them все. even in Я the не cellar. заходила в бомбосховище. Я We стояла saw на вулиці з everything. чоловіком. I was Зривалися. outside. I was not in Вибухи the bomb були. shelter. Були сильні, There were дуже сильні blasts. були There вибухи. І were таке полум'я very було severe дуже велике. blasts У and вікні very спалахи було, все severe було fire. темно, і було видні We спалахи у saw вікні the на blasts горизонті. from the window. We saw Були the blasts on такої the сили horizon, and they were so взриви, що strong, двері so дрижали. Дребежали powerful вікна, that even відчувалися the стіни doors and і windows were великі shattering. звуки, і було видно. And Видно, it was, що we could see it, we could see those ну, blasts. що ракети We приземлялися і understood that вибухали. these Так were здається, ми missile здалека strikes. бачили. Це як зарево, знаєте. Well, we Зранку saw було this зарево і fire, великі very звуки. big Це наслідки fire, and бомбардування very Міжнародного центру strong миротворчості та sounds, very безпеки loud у Старичах, більше This is відомого як what we Яворівський have in полігон. Starichy. Окупанти випустили у цей The напрямок national, понад the 30 Ukrainian ракет. peacekeeping Декілька center десят з них was наша fully система destroyed. протиповітряної оборони About збила. 30 rockets were launched, and lots of them were actually hit by our anti-aircraft defense. This is about 10 kilometers Ой, from the То дуже важко передати peacekeeping словами. Ми всі center. знаємо, Well, it's difficult to find де words. знаходиться полігон, We know where для чого він the facility призначений. is, we know what it's for, Очікували, why в it принципі, exists. очікували, Well, we expected але something like that. пережити, Well, how
go through it, how to live it В through, результаті you бомбардування understand it загинуло yourself. 35 людей, As a result 134 of особи з bombardments, пораненнями у 35 шпиталях people were області. killed, З них майже 134 півсотні people привезли до were wounded Яворівської now the районної Ivy лікарні. hospitals. Медики About розповідають, 50 шалений ранок, now пацієнтів не are встигали in рахувати. Yavari Hospital. Поспішали, аби надати першу We допомогу. were Тих, хто hardly постраждав able to найбільше, count the відправляли каретами wounded. швидкої до Those шпиталів who had Львова. very severe 7 пацієнтів з незначними wounds пораненнями were залишились sent у to місцевій Lviv. лікарні. Lots Зранку of тут в основному були soldiers, lots тільки of people військові, цивільних still було тільки stay двоє in the Yavari чоловік. hospital. Травми, They were mainly контузії, розриви military men. They від have вибухової хвилі, розриви барабанної lots of перетинки були, traumas, травми голови, like були прооперовані disruption хворі з of пораненням черевної порожнини, це в хірургії, був bodies in the розрив ear. селезінки, це There посттравматичний, were це вони ruptures теж of прооперовані, internal стабілізовані organs, і для post-traumatic подальшого ones, лікування відправлені and до Львова. До Яворівського these people шпиталю were в пошуках sent to своїх Lviv. рідних, які були в ту ніч на полігоні, прийшли схвильовані To родичі. find their Наша знімальна група relatives. зустріла подружжя, яке Yavari шукало hospital тата was visited військовослужбовця. by Майже 60. the residents of Сам Yavari. пішов. Каже, хто We як не were я. just Передачу waiting йому for не our пакували все, що він father. просив He's almost привезти. 60. Ну і все, зв'язку So we немає. packed Влітали в Новояворівськ, package for тут у Львові, him. кажуть, теж немає. Де він There є, is невідомо. no communication, there is no connection with him. Знають точно, що Therefore, робитимуть з рашистами наші військові. Після обстрілів we didn't know побратимів where з he Яворівського is. полігону до Our окупантів military звернулись people прикордонники. Наголосили, know що за what to кожну do. втрату Here агресори we have будуть the address of відповідати. all the Ви guys of вдарили Ukraine, and they ракетами по stress міжнародному that центру the миротворчості та Russian безпеки. occupiers Ви били will людей. Ви will зламали answer for стіни, але ви не зможете everything they зламати did. You have професійність killed і people, you have злагодженість, wounded яку на people, you have Яворівському destroyed the полігоні buildings, but you отримували won't be прикордонники з able to побратимами зі ruin Збройних сил і professional Нацгвардії. experience Ви можете that лише was підступно that бити people здалеку, gained воювати зі in that школами, facility. лікарнями, You may храмами, fight морити schools, голодом дітей та hospitals, жінок. churches. За кожне You may відібране вами cause життя, death за from кожну hunger зруйновану to women будівлю and прийде children. розплата, і вона But буде for одягнена every в life, настрій українського you will бійця. have to Чекаємо answer. вас на відстані And this пострілу. answer І з will нашого come боку він буде in the влучним. form of Слава Ukrainian Україні! soldier. We are Смерть waiting for ворогам! you. Зоряна At the Пилипишин, level Олег of a Гасюк, програма shoot. «Очі». Glory to Ukraine, death to the enemies. Так, слава Україні, слава нашим Glory військовим, to слава Ukraine, нашим glory Збройним to силам. our Нині ми military 14 березня відзначаємо День Today is the добровольця в 14th Україні. of І March, and this is хочу the day of подякувати volunteer усім тим, хто за покликом combatant серця відчайдушно in боронить Ukraine. нашу із So I вами would like to безпеку, наше express our мирне небо, gratitude to all нашу з вами those who are fighting незалежність. for І us, for our peaceful разом sky, for з our усіма військовими робить independence. смерть ворогам. І Together зачитаю with звернення all від the Генерального military штабу people, про these загальні бойові people втрати are противника. caused death Отож, to our adversaries. особового So складу here are наші the вороги latest втратили data понад 12 of тисяч losses. осіб, More than 389 танків, бойових 1,000 броньованих personnel, машин, 389 tanks, 1249 APV, одиниць, 249 150 units, артилерійських систем, 150 також засобів artillery протиповітряної systems, оборони, 34 anti-aircraft систем залпового defense вогню, systems, 64, 34 77 літаків, MRLS, 90 гелікоптерів, 617 lots of одиниць them, 90 автомобільної helicopters, техніки, 3 кораблі, 700 60 цистерн із пальним, 617 також cars, 8 60 fuel безпілотних літальних tanks, апаратів. 8 Дані ще уточнюють, підрахунок UAVs. ускладнений через These високу are інтенсивність approximate бойових data дій. as it is difficult Також to наші calculate збройні the сили data завдали due to нищівних high ударів intensity по of польових military базах і actions. складах The ворога, щоб field порушити його bases and логістику. warehouses of Повітряні the сили вразили adversary 4 were російські літаки, 3 hit вертольоти і by our безпілотники. Це дані ще missiles. станом на ранок, на 6 These, ранку сьогодні. the data I Окупанти не provided досягли were the data успіхів for у 6 наступі і a.m. намагалися The закріпитись на occupiers зайнятих failed in рубежах. their offensive Ворог operations усе and were частіше робить trying to вогневі hold their позиції, positions. розміщує техніку і зброю в The цивільних об'єктах і enemy навіть у is церквах. locating Росіяни мають its низьку мораль і часто weapons відмовляються in виконувати накази towns and командування. villages and even in churches. Білоруські They have very low спецпризначенці брати morale. участь у війні з Belarus Україною не будуть, special заявив forces один з won't високопосадовців participate сил in the war спецоперацій Білорусі. with Ukraine. Водночас It was the президент statement of one of the Ердоган heads of заявив, що Belarus зі слів forces. Путіна він The готовий Turkish до President двосторонніх Erdogan перемовин. Зеленський Путін у said форматі тет-а-тет that Україна Putin Росія. is ready Також у for Міноборони bilateral Великої Британії negotiations with заявили, що President російські Zelensky. окупанти The Ministry готуються of до Defense of висадки Great десантних Britain, they військ із stated that Азовського моря the вже впродовж Russian найближчих occupiers декількох are тижнів. Про плани getting ready загарбників for знають у Раді paratroopers нацбезпеки оборони України. Про landing це раніше in повідомляв Azov and секретар Black Sea Олексій seaside. Данілов. Він стверджує, що We have українська this армія information from готова Oleksiy зустріти Danilov, десант ворога. and he says Міністр that Ukrainian закордонних
mean,
army is ready Дмитро to Кулеба meet обговорив the дипломатичні enemy's зусилля припинення paratroopers. війни, яку Dmytro Росія Kuleba has розпочала на discussed території the України diplomatic із efforts держсекретарем of США Ентоні stopping the Блінкеном. war with Глава the State Держдепартаменту Secretary of the Сполучених US, Штатів Anthony запевнив у Blinken. непохитній He солідарності США з actually Україною, stated яка strong захищається від solidarity of the жорстоких воєнних US атак with Ukraine, окупантів Російської which Федерації. is Раніше trying to Блінкен protect itself відреагував на from the ракетний offensive обстріл operations російських of сил the по центру occupiers. миротворчості на Before Вінщині. Це, Anthony нагадаю, Blinken менше ніж 20 responded кілометрів від the кордону з Польщею, missile тобто кордону з НАТО. strike Жорстокість on має the припинитися, peacekeeping йдеться center у in заяві Yavoriv region. держсекретаря. Anthony Blinken said Також конференція that мерів these Сполучених atrocities Штатів should stop. вимагає негайно The conference of звільнити mayors з полону of мера US Мелітополя Івана Федорова. is Організація звернулася до urging міжнародної to спільноти з закликом free the відреагувати Melitopol на mayor, терор російських Mr. військ Fedorov, проти мирного and населення they України. made an Нагадаю, address to його respond викрали російські to this окупанти 11 situation. березня He was приблизно о kidnapped by the 15 Russian годині occupiers дня. on the За 11th of годину March до at викрадення Іван approximately Федоров 11 запостив на своїй a.m. One Фейсбук-сторінці morning before, подяку Ivan мелітопольським Fedor, підприємцям за hour гуманітарну before the допомогу kidnapping, мешканцям Мелітополя. І he, також президент he Зеленський placed звернувся до лідерів gratitude on his усіх країн website for світу humanitarian з assistance. проханням допомогти And President звільнити Івана Zelensky Федорова addressed і all the leaders заявив of про те, the що його world найімовірніше катують. І окупантам to потрібне відео, на urge якому to він free просить про the mayor, допомогу. and І до probably he's позитивних новин. tortured. Захопив And there are віллу also some Путіних, positive аби pieces of приймати там news. евакуйованих українців у Франції, у місті Putin's Біарріца. villa Активіст П'єр is Афнер проникнув у actually віллу доньки captured. Путіна One of Альтаміра. the activists Чоловік змінив у ній from замки і France заявив, came що to the відтепер house, прийматиме changed тут the locks, українців, які and змушені stated that покинути he рідну країну will через welcome російських here the окупантів. А Ukrainian також на віллі refugees who можуть were знайти fleeing прихисток the country усі, хто from the постраждав Russian від режиму occupiers. Путіна. Villa Що там є? belongs to На віллі Putin's 8 daughter. спальних місць і 3 What ванні is кімнати. there? Те, що 8 власниками вілли є bedrooms, саме 3 родина bathrooms. Путіних, підтверджують The fact документи, that які the чоловік owner, знайшов у that the будинку. villa Про is це пише owned видання by The Insider, Putin's яке family спеціалізується на розслідуваннях. shown На by the жаль, від documents початку агресивних found дій in the Російської building. Федерації з України Unfortunately, вимушено from the виїхали beginning of понад war, 2 мільйони more людей. than Про 2 це million такі people цифри повідомили left в ООН. Ukraine. Водночас, These are щодоби, the аби figures provided відвести by the наших UN. громадян із небезпечних міст Every у безпечніші, day відкривають гуманітарні we are trying коридори, to і, на save жаль, не our завжди people. все йде за нашим Humanitarian планом. Про corridors те, are які open. гуманітарні Unfortunately, коридори not of them розгорнуть are сьогодні, working plans. як усе буде розвиватись. Which humanitarian Прошу corridors промову will be Ірини open Верещук. today? We may hear from Irina Vereshchuk. Сьогодні 14 березня 22 року, Today понеділок, is the 9 година 14th ранку. of March, Я хочу Monday, розповісти про плани 9 роботи a.m. гуманітарних I would коридорів. like to talk На about the сьогодні humanitarian погоджено corridors. 10 гуманітарних Today, коридорів. 10 humanitarian Київська corridors область, are сіл agreed. Богданівка і Нова Київ, Богданівка в місто From Бровари. Богданівка and Села Нова Перемога Богданівка до Баришівської Бровари. ОТГ в From місто Бровари. Перемога to Села Бровари. Бобрик в місто From Бровари. Бобрик З to міста Бровари. Гостомель в село From Білогородка. Гостомель to Селищне Білогородка. Мішаєве та Ворзель в село From Білогородка. Немишаїв and Ворзель to Селище Білогородка. Дмитрівка в село From Білогородка. Дмитрівка to Луганська Білогородка. область. З міста Луганськ Сєвєродонецьк в region. місто From Слов'янськ. Сєвєродонецьк З to міста Слов'янськ. Попасна в місто From town Слов'янськ. Попасна to town Селище Слов'янськ. Гірське до міста From Слов'янськ. village Гірське to town Також Слов'янськ. ми вкотре будемо намагатися Also, сьогодні нарешті розблокувати рух Once again, гуманітарного we'll конвою try to з продуктами unblock та the медикаментами з humanitarian міста convoy Бердянськ with food через products Мангуш в and місто medications Маріуполь. from Бердянськ through Залишається в Mangush, примусовому Маріуполь. полоні Мелітопольський міський голова Іван Федоров. Мелітополь, Мея Іван Також Федоров і досі невідома доля Дніпрорудницького міського голови we Євгена also do not Матвієва, know якого окупанти any information викрали about вчора зранку. Дніпроврудне. Залишається в Мея, полоні і рятувальник Mr. Олексій Матвієв. Данченко. Also, Сподіваємося, rescuer нам Олексій вдасться rescuer його Олексій витягти з Данченко примусового утримання is під час роботи коридору a prisoner на as Гостомель. well. We do hope Про we'll be результати able проробленої to роботи to доповім free him ввечері. during Це this буде Україна. humanitarian corridor from Hostomel. Glory to Ukraine. I will report the latest information in the evening. Це забути про страх і холіруч What does it зупиняти mean ворога. to be a Ukrainian? It means not to be afraid of the enemy. Готувати бандерівські смузі means для чужинців. You
і ліпити Bandera вареники smoothie для своїх. for the enemies. And you cook vareniki Це for our проїхати boys. тисячі кілометрів, It means щоб to бути come back там, де home. потрібен найбільше. Тепер вертаємося додому. Means to cover 1000 kilometers Як би and складно get не було, home. ти не It сам. means Значить так, you я know тут, that ніякої you are not зброї ми не alone. складемо, I'm here. будемо захищати We нашу do not державу. surrender. Отак We are воно. going to Бути protect українцем our сьогодні. motherland. That what is meant to be a Ukrainian Народи today. нашої незламної країни. Сьогодні Be 18-й день, Ukrainian 18-й день people, нашої війни за undefeated життя, за people of Україну, за undefeated country. незалежність. This is the Початок 17th сьогоднішнього day дня of був our fight for our independence. чорним. The Російські beginning ракети та of the авіабомби day знову today били was по нашій black. державі. Від Russian сходу до missiles заходу. again 30 hit ракет our на country одну тільки from east Львівську to the область. west. They were all Внаслідок обстрілу 30 Міжнародного центру rockets alone, миротворчості та 30 missiles безпеки alone загинуло 35 in людей. Lviv Ще region. 134 35 людини people отримали were поранення. killed. Там не 134 відбувалось people нічого, were що wounded. могло би There was загрожувати nothing території there Російської that Федерації. could І всього лише threaten у the 20 territory of the кілометрах Russian Federation. звідти And кордони it was only 20 В kilometers минулому році я from чітко NATO border. попереджав лідерів НАТО, якщо Last не year, буде I жорстких warned превентивних NATO санкцій leaders проти Російської that if Федерації, you вона do піде not в війну. impose Ми preventive були праві. sanctions against the Я Russian говорив Federation, протягом довгого it will часу, launch Північний a потік war. це And we зброя, were яка right. ударить I was по talking всій for a long Європі. time Тепер це that the очевидно. Northern Stream І зараз is я the weapons повторюю that знову, will якщо strike ви the whole не Europe. Now закриєте it's наше obvious. небо, And то I це will лише repeat once питання again. часу, коли If you do not російські close ракети our sky, падуть this вже is на only a вашу matter of територію, time на when the територію Russian НАТО, rockets на will fall домівки on громадян your країн territory, НАТО. on NATO territory, Сьогодні у on Київській houses області of був NATO убитий американський residents. журналіст Брент Today, Його American колега journalist поранений. Brent Renault Це was був killed свідомий in напад Kyiv region. His російських colleague was військових. Вони wounded, знали, and що it вони was the роблять, але, deliberate схоже, не всі на strike Заході of the знають, Russian що вони army, of роблять. the Russian troops. На But сході probably нашої not країни everybody in окупанти the West вирішили knows what they do. демілітаризувати і In the east денацифікувати of Ukraine, the occupiers decided to demilitarize and denazify Свято-Гірська monastery that belongs to Moscow Patriarchate. At the moment of strike, there were only monks and hundreds of refugees in the territory of the monastery. There was no military target in the monastery or nearby it. But the Russian occupiers still find to strike the religious building. And it shows that all the ideology of the Russian Federation is just lie. Today I visited our soldiers who are in military hospital. We had a talk. I awarded them with medals, with orders for courage, for glory. And I want that my greetings and my wishes of health were really working ones, in the same way as our Ukrainian soldiers are, who hold their position for 17 days running. And the Russian soldier from Ryazan is also treated in the same hospital, in the same ward as our soldiers. He has the same medical assistance from the same doctors. Apart from the fact what was done by that boy against us, against Ukraine. But Ukrainian doctors saved him, and it's understandable because they are humans, not beasts. And we have to go through this war in such a way that we remain humans. I'm grateful to all the doctors and nurses who work in Kyiv, Dnipro, Vinnytsia, Lviv, Chernihiv, Donbas, Kharkiv, and Melitopol. In Mariupol, I'm grateful to all. Military hospital in Mariupol, mobile hospital in Pokrovsk, medical clinical center in Eastern region, military hospital in Cherkasy, medical clinical center of the Central region in Vinnytsia, medical and clinical center in Western region in Lviv, medical and rehabilitation center. Left Irpin, but it is still functioning.
I'm very grateful to all of you, from all of us, from all Ukrainians. Also, I visited some checkpoints today. I didn't want to have it in a public way. I just wanted to support our soldiers, courageous soldiers. They are fine. They defend Kyiv, and they know that we shall win. And it is felt. It is felt because we can really get together. We remember about our people, regarding our feelings. And I met a person there who is supporting every day our soldiers. This person brings them a bowl of borscht, Ukrainian borscht, just because this person wants to help our soldiers. And I know that these are the people our state is supported by, is based on. And I know that owing to such people, we'll be able to go through these black days because we are together. We are defending our people, not for money. We are not forced, unlike those who came here. We are Ukrainians. International negotiations are important. Bulgaria, Slovakia, the Czech Republic, Romania, Poland, Great Britain. We do feel support of these countries. We do feel support given to our army. That's important. I had a talk with Charles Michel, the head of the European Council, about our European prospects, which becomes a reality. Now about negotiations with the Russian Federation. Every day we have video conferencing negotiations between the delegations of our countries. Our delegation has a clear task to do everything possible to organize a meeting of the presidents. I think it is something expected by people. It is a complicated task. It is a complicated journey, but our goal is that in this negotiation-related work, Ukraine will get good result for us, for security, for peace, for us to have efficient and working guarantees, not the ones as Budapest, not the ones we have in our skies, but for Ukrainians to be able to say that this is something that works, these are guarantees. We need to talk. More than 10 humanitarian corridors were efficient. In Kyiv and Luhansk region, we managed to save more than 5,000 people. And generally, we managed to save more than 130,000 persons for 6 days. And these corridors were opened as a result of these negotiations. Unfortunately, the humanitarian corridor to Mariupol was blocked again. We did whatever we could. There was ceasefire, but the Russian troops disrupted the corridor. But we shall try again and again until we are able to help our people, because they are ours, our people in Mariupol, heroic Mariupol. Dear Ukrainians, this is the most terrible challenge we face in our life. We defend the dearest thing. We have to fight and we'll win. I know, I believe in this. Glory to you. Glory to our people. Glory to our heroes. Glory to Ukraine. Зараз увага всього світу прикута до України, до українців, які борються на усіх фронтах. Завершилася зимова паралімпіада в Пекіні, і наші спортсмени в ній посіли друге загальнокомандне місце, і ми поступилися лише господарям, здобули 29 медалей. Уявляєте, 29 разів підіймався український синьо-жовтий прапор, і одне золото приїде на Львівщину, його здобув у лижних гонках Василь Кравчук. Знаєте, не все те золото, що блистить, і часто за гучним яскравим заголовком може ховатися звичайна побрехенька. Як не клюнути на гачки, який запускає ворог, порадить наш експерт Едуард Лозовий і розвінчає найгучніші з останніх фейків. Вітаю. Дякую, колего. Вітаю так само. Слава Україні. Зараз нова. Це вона сьогодні нова, вже від завтра буде традиційна рубрика «Фейки та нісенітниці». Для вас працюю я, Едуард Лозовий. Отже, спочатку про справи місцеві. First of all, about local things. I would like to draw your attention to the fact that now in social media there are rumors that
гуманітарну in допомогу humanitarian приховують headquarters, товари, humanitarian assistance is продукти. hidden from people. People are not Цей given ефект the стосується products, великої the кількості goods. гуманітарних штабів, які Львівська Fake обласна is військова about a number адміністрація of розгорнула headquarters практично в that кожному were районі області. organized by Lviv І administration, от, practically in значить, в every соцмережах district and ходять run of the чутки. region. Товари громадять, So in social людям media, не there are видають, і вони десь rumors зникають. that these goods are not Голова given to обласної people. військової адміністрації These Михайло goods Козицький disappear. був щиро обурений Head цим of і в Lviv телеграм-каналі administration, Mikhailo спростував ці Kozycki, чутки, was назвав їх відвертою брехнею. actually Дозволю angry собі and he процитувати. dispelled these rumors and called 80% them допомоги, lies. яка I'm надходить у quoting наші him. штаби, 80% стверджує очільник of області, humanitarian ми одразу assistance that is скеровуємо delivered захисникам на here фронт. is І цивільним immediately людям, які sent залишаються у to гарячих our точках. soldiers and is distributed Решту among розподіляємо між вимушеними civilians переселенцями, who які are прибули на in Львівщину. Звідки those ростуть ноги у hot цього фейку? areas. Ну, все All the насправді rest доволі is просто. distributed among those Звичайна displaced людина people щодня who бачить, stay in як this через region. транскордонні переходи, Every дорогами person області, sees магістралями how рухаються і through рухаються the highways тіри, які we везуть тонни і тонни, десятки see тонн lots вантажів. and lots of Це можуть бути різні trucks вантажі різного bringing призначення, tons але of переважна cargo більшість – це допомога. of Це величезна different, кількість допомоги. І categories. людині важко This is уявити, де huge ця amount допомога of може humanitarian aid. подітися. А And це it's насправді difficult дуже for people просто. to І Львів, understand і where чимало these прикордонних humanitarian міст things давним-давно go. перетворилися у Lviv великі and lots of border towns волонтерські хаби. І все, осі ці became десятки тонн чи humanitarian сотні тонн hubs. допомоги, які And all приходять this туди, cargo, не менш tons of швидко cargo that перенаправляються is далі на delivered схід. there is immediately Розбомблені міста на допомогу тим redistributed, громадам, які redelivered потерпають, to які the сидять east, по to підвалах і the не мають towns що which were їсти і чим bombarded, зігрітися. to the І, communities which звичайно, stay in чимала cellars, кількість цієї допомоги іде and воякам. definitely lots of Прихована this гуманітарка, aid як ви goes розумієте, to це our повний фейк. soldiers. І її Hidden досить легко перевірити humanitarian самому. Ну, наприклад, aid львів'янам is можна a піти на fake. It's Коперника very easy to 17, check it. от, For і просто example, those who поволонтерити, live in допомогти, Lviv, make розкладати, Kopernika сортувати і 17, бігом become все a це volunteer, відправляти. and Або help просто, ну, with нарешті, sorting відкрити this телеграм-канал гуманітарного humanitarian штабу і aid. Or you пересвідчитися, may open the скільки Telegram всього channel щодня of humanitarian потрібно. headquarters and Ну, see справді, how many кількість things запитів are йде навіть sent. не на сотні, на There are тисячі. lots of requests, А thousands тепер of requests. поховаємо один фейк. Це такий And драматичний, now дуже let's яскравий dispel фейк. one of the fakes. В нашій ситуації, в якій опинилась наша країна, It's він a very виглядав настільки dramatic вірогідно, що, one, and it зізнаюся, was навіть я actually грішний на that якусь looks very мить credible. припустив, що він може And бути even правдою. me, and Отже, even 12 I, for a березня moment thought that ізраїльське it could be видання The true. Jerusalem On the Post 12th of розповсюдило March, інформацію, начебто Israeli їхній edition Jerusalem прем'єр-міністр Post Нафталі Беннет spread the information порадив that their Володимиру Prime Minister Зеленському Naftali виконати Bennett умови Росії, припинити війну, advised щоб Volodymyr уникнути Zelensky to подальших жертв. follow the Russian demands and Простими stop словами, war to avoid further впливова в міжнародній політиці losses. фігура So an порадила, influential яка бралася figure, a виступати political figure, посередником у переговорах who про wanted to припинення become a вогню, mediator щонайменше, about порадила ceasefire, здаватися. advised to surrender. Скандал. Shocking Ось така, news. як ми любимо Scandal. казати, зрада. І Treason, його as навіть we цитували. usually На say. вашому And місці he я was б even подумав про життя quoted. своїх людей If I і were прийняв you, I би would цю пропозицію. think Начебто about заявив пан lives of your Беннет. people and І на цю accept this пропозицію proposal. президент These Зеленський were начебто відповів reportedly the коротко. words of Я вас почув. Mr. Bennett. Ну і, звісно ж, And відмовився Zelensky reportedly said, well, приставати на I неї. heard you, and Вже зовсім refused to скоро, follow this практично того ж advice. дня, з'ясувалося, що весь цей During діалог the same плід day, it фантазії turned автора. out that this Повідомили. В dialogue канцелярії was ізраїльського made up, прем'єра was все це composed. категорично спростували. The Там заявили, що Prime Беннет Minister's ніколи не давав Зеленському жодних assistants порад. just І не dispelled it збирається це and робити в said майбутньому, робити це надалі. the Prime Це, Minister в didn't give принципі, any pieces виходить of за advice to межі Ukrainian дипломатичного president, протоколу і ролі and this is посередника, яку beyond на себе the хотів diplomatic взяти ізраїльський protocol прем'єр. and beyond З the mediator's українського role. боку скандальну публікацію From the Ukrainian прокоментував side, радник голови this Офісу publication was президента Михайло Подоляк. Теж commented процитую. by Прем'єр the Ізраїлю, так само як і інші Council of посередники, не President пропонує Mikhailo Україні Podolyak. погоджуватись на The будь-які Israeli Prime вимоги Російської Minister Федерації. did not Це give неможливо any з pieces of advice to the військово-політичних Ukrainian міркувань. president. It Крапка. is impossible Отже, due драматичний to фейк про те, як нам political радили здаватися, considerations. поховано. So this Ідемо далі. fake Зараз is про already гроші. dispelled. Ви, Now мабуть, about не money. беззадоволені, як і я,
як мої колеги спостерігали в ефірі каналів і в мережі кадри цих довжелезних черг до банкоматів у Москві та в інших російських містах. With huge lines to ATMs in Moscow and other Russian cities. And it was actually a good proof of the fact that sanctions were working funds. And there were actually some grounds for these lines. The decision of the Russian administration to limit the amount of money that can be withdrawn, the international payment systems that stated that we're not going to provide services on the basis of the Russian cards. And definitely, in Russia, they wanted to see the same panic here. And in social networks, in social media and messengers, there was disinformation that actually it's necessary to withdraw money from payment cards. The first date that was given was the 12th of March, because it is only that date when the national payment system will be functioning. But now I will go outside and ask any person, what do you know about the national bank payment system functioning? An average person, a polite person probably will say, I don't know anything. And when this information appears, people probably accept it in a way that you won't be able to withdraw your money from your card. Тобто це може діяти і могло спровокувати оці самі черги. So this was something that could actually provoke those delays. But the payment system is functioning 23 hours a day and 24/7. And Security Service of Ukraine stated that there are no plans to stop functioning of the system. They specified that sometimes that, for example, you follow the balance of your card and it is not shown, it means that probably it is the very time when all the operations are reprocessed. It means that you may go with your card to the ATM and, for example, withdraw your money. You may go and buy everything with your card in any shop. So the system of electronic payment is one system, and your card is something totally different. So they are not connected, and therefore it does not have any influence on your chances of using your payment card. And as a proof, the National Bank said that during the national holidays or days off or very late at night, did you have any issues with your cards? With MasterCard and Visa cards? No. And just right now, go outside, go to the nearest ATM, and you'll see what will happen. Nothing will happen, you will be able to get your money. But in Russia, it is not so. There are lots of disruptions and glitches, and the Russian engineers of conscious are trying to redesign the brains of Russian people. Definitely, all these things are announced as fakes. They have their own ways of fighting fakes. They have their own army. One part of army is spreading fakes, another one is trying to dispel. And it's really a trauma to read their Telegram channels. And I see more often that they try to actually disprove the truth and replace it with something. And where it is not possible, they try to provide some arguments. For example, they announced as fake that there is the Iron Curtain coming over Russia. Well, we all are witnesses of it. Russia is isolated from the world, from global economy, from everything, and from the opportunity to go to the other countries and communicate with people there.
the Russians, the chances are very narrow. Можливості вільного виїзду куди-небудь обмежені. Just Авіаційні the possibilities of перельоти going there скасовуються. somewhere А are кремлеботи limited. волають. Це The фейк. flights І are наводять cancelled. аргументи. And people say this is Аргументи fake. And один here одного are the кращі. arguments provided. And Ніяких these скасувань arguments are немає. extremely nice А in Росія brackets. навіть оголосила There are no про cancellations, взаємне and зняття ковідних Russia обмежень just на рейси аж announced the у mutual 8 країн світу. withdrawal І of куди COVID ж ось з такими restrictions полегшеннями to можуть the нині літати flights росіяни, to окрім Криму 8 та Абхазії? countries of the Перерахую. world. So where Азербайджан, can the Russians Вірменія, go? Казахстан, Azerbaijan, Киргизія, Таджикистан, Armenia, Туркменія, Kazakhstan, Узбекистан Kyrgyzia, і Tajikistan, вишенька на торті Turkmenistan, – Віран. Uzbekistan, Ну що тут and скажеш, я finally собі вже бачу Iran, гламурних cherry on the московських pie. дам, I з already луївітонами на see плечі, які glamorous летять в Іран, або Moscow краще кажуть, та ну його то Іран, ladies полечу я в going to Киргизстан. Iran, При всій or повазі vice до versa, saying, no, перерахованих Iran is країн, good for в nothing, яких I will є go і to багато цікавого, дуже Kyrgyzstan. багата Well, культура. definitely these Але все countries це are мені good. вже They have нагадує very оті rich поради, які culture, lots з'явилися of ще на початку sightseeing конфлікту. places. Нічого не But бійтеся, кричали these were депутати the pieces of Державної advice думи mentioned in the beginning of the російському народу. conflict. Не треба нам це state за границя, deputies давайте будемо said, їздити we на do not Алтай, в need Сибір, these у нас завжди countries. внутрішній туризм, We may always го-го-го-го-го. go Ну, to що ж, Altai як то region, кажуть, to прапор в руки. Siberia, and А we ще can від develop одного our аргументу просто хочеться local заплакати. tourism. Погляньте, I пишуть кремлеботи. really like Які another one, обмеження на another виїзд? argument. Російський What kind онлайн-сервіс of restrictions держпослуги you are talking продовжує about? без всіляких The перешкод Russian штампувати online закордонні service паспорти. is still Ну що ж, issuing паспорти, foreign звісно, можна passports. штампувати. Well, Рубль, you can issue foreign погодьтеся, можна passport, but друкувати. okay, І you can послухати, як в print Кремлі скажуть, цитуючи любого the їм ruble. Сталіна, жити стало And краще, you can жити стало listen веселіше. phrases something І like наостанок it's nice хочу to ще live, кілька it's слів a сказати good про life, те, як вберегтися an від interesting зайвих нервів, реагуючи And на I would like ворожі to say фейки, how і you can просто на save шкідливі your дурниці nervous із розряду system одна баба сказала. and how Між іншим, you які теж should можуть avoid виявитися responding зворожими to фейками, some спеціально сконструйованими fakes. за кордоном. Як розпізнати фейк? distributed Певну or допомогу у цій spread справі by може надати один adversaries. цікавий So документ. how can you Його get to виявив know Центр that it's a протидії fake? дезінформації при There is a very нашому interesting Раді document нацбезпеки та оборони. which Це was методичка, identified інструкція by our по Center створенню of фейків. І ось головні Counterfighting 4 пункти, яких автори посібника the пропонують disinformation. And дотримуватися, here are the посилаючись, 4 тільки не смійтеся, key на points глибоке знання that you should української follow. психології. And Отже, this is the фейк document повинен provided бути by the банальним. Щоб Russians. впливати на широкі шари The суспільства, не first потрібно point, the придумувати fake нічого should be надприродного, very кажуть автори. trivial to Краще influence додати the трохи wide абсурду. На зразок audience. націоналісти в Україні It's better розпинають to російських give дітей. some absurd things. І давайте задумаємося, чи праві вони? Чи Let's дійсно, чим банальніший фейк, think about тим this. краще він What сприймається? is true that the more На trivial жаль, fake мушу is, сказати, що the так. better Якщо it is фейки accepted. писали якісь Unfortunately, it's really високочолі so. розумники If, for своєю example, fake високочолою were розумною мовою, prepared by дієвість була б some very нульова. clever people, Саме and прості if речі, the fake is written in спрямовані a на very базові sophisticated потреби, ті, language, що б'ють it по would be not відчуттю influential. безпеки. But Вони some simple працюють ones, найкраще. influencing the feeling of security, are the ones that working. Абсолютно згоден, колего. It's not that the Друге, propaganda фейк makes повинен us нести в собі stupid. потужний меседж but і something залишати different. простір для The фантазії. second point, fake приклад, should have very ваш influential мер російський message шпигун. and leave space for Ну, чи там голова your сільради fantasy, for your працює на imagination. For росіян. example, Дурниця, your так, mayor це важко is a Russian spy. наголовувати. Але ж ми This is знаємо, something як absurd. багато з наших співгромадян But дуже we люблять know that there are конспірологію. lots of our citizens І who нас likes приховують. conspiracy, Нам нічого не who кажуть, нам thinks нічого не something is hidden показують. from us, Нікому не можна who вірити. thinks we are not Кругом всесвітня змова, і українцями, чи конкретно this is нами, treason от everywhere, тим колом and, ближнім, збираються пожертвувати. we Третій probably will постулат. become victims Фейк of повинен something. враховувати The third місцеві point. особливості. Fake Там should take into найкраще account працює, якщо local згадується issues. знайома It works коло людей, really на яких good спрямований фейк, if місцевість. it Чи mentions людина, про some яку вони local знають, issues. ну, скажімо, Present, там, парох, for example, голова the territory сільради, or the public figure, там, начальник For example, поліції. Якщо the знають head of тобі the люди, police про яких station, знають усі, or the фігурують head в такому of the повідомленні, local навіть council. якщо про них In нічого case суттєво не повідомляється, these people це are надає mentioned, and фейку in case even достовірності. there is no І some четверте, important і information головне, це about them, багаторазове still fake повторення. become seems Я to be more написав credible.
And the Все latest пропало. point is Ніна написала, почитала, в repetition. мене все Скинула пропало. мамі. I Потім have друзі written перепостили, something, а ви побачили у нас, we failed. журналісти написали, Somebody давайте ми теж. reposted it, Треба we всім failed. повідомити, бо біда So somebody на saw порозі. it and again І все, reposted лавина it, покотилася. and І we have особливо, the коли avalanche. закинути, повертаючись до попередніх пунктів, який-небудь And вкид coming про back. недовіру, наприклад, до влади. If От про те, що you make a приховують fake гуманітарку. piece of news Цей about фейк lack of уже не trust спростує to жоден the аргумент, адже authorities, стільки людей this одночасно fake is заволали. very difficult Гуманітарку to вкрали і сховали. disrupt Ну, because there are lots самі of бачите. people repeating І в кінці цього humanitarian посібника aid is чіткий hidden. заклик окупантам створювати And at the фейки і end, поширювати в there українських is an, соцмережах. the Отже, occupiers який are підсумок? urged to spread the Чи fake справді ми in завжди Ukrainian здатні social холодною media? головою реагувати на So what is the інформацію, яка б'є по conclusion? цих базових Can we речах, по відчуттю respond безпеки особливо? to Не the буде що їсти, information не буде де сховатися, всі нас зрадили, нас кинули in на a very призволяще. calm Таким way? вкидам опиратись важко навіть підготовленій So людині. it's Тим really більше треба бути difficult to do обачним. it. Перший принцип, якщо Moreover, you should повідомлення be йде very з careful. неперевіреного The джерела, first principle, наприклад, не if з the каналу «Перший information західний», is не not з телеграм-каналу from влади, the який credible можна source, відрізнити за not from спеціальними the мітками. Telegram channel Чи of the джерело, яке ви authorities, точно or from давно our ним користуєтеся. channel, Є, or from any просто, other channels that засоби you інформації understand з хорошою репутацією, так, яка credible, заслужена is роками. Якщо reputable, це йде has good просто з reputation. ОБС, So if it is сарафанного так just a званого радіо, message, somebody said, зберігаємо спокій, перевіряємо. we І чим stay calm, страшніші речі we обіцяє check. та інформація, And тим більше the недовіри повинно бути до неї, тим more більш критично awful і things are прискіпливо треба все described, це the перевіряти. more більше distrustful you вірогідність, should що be це to this piece of фейк. news, Ну, а because зараз, it is really по-моєму, likely час that перейти від this piece of фейків до information is правди. a fake. От, і я And передаю now колезі it's слово. time Дякую, to stop talking дякую. about І завтра fakes чекаємо чергову and порцію start talking about truth. розвінчувань, чергову порцію Tomorrow побрехеньок, які ми будемо we разом are just спростовувати. І waiting дійсно for від another фейків portion хочеться of перейти до fakes we чогось are такого going нашого, to справжнього, confute. насолоджуватись. So, now let's discuss something of ours. Ukrainian, one of the Ukrainian songs.
Боротьба триває на усіх фронтах. І на інформаційному, як ви вже чули, з різними побрехеньками та фейками. І, звісно, на військовому, а також на дипломатичному. І про цей фронт розкаже мій колега Даніель Твій, розповість про міжнародні новини про Україну. Що говорять? Привіт, по-перше. Героям слава! Glory to Розкажи, Ukraine, що чути glory про to нову heroes. військову підтримку від Okay, Сполучених please Штатів tell для us what України. Ми дуже about чекаємо. new military support to Ukraine from the US. Joe Biden Biden announced new decision about providing new military support to Ukraine amounting to $200 million. This was not the first decision. There were already several packages of such security assistance. It was a typical one, it's not a new one, but we need a new decision. It was preceded by a history of non-providing to Ukraine fighter jets MiG-29, and they were supposed to be given from Polish territory because our pilots actually can pilot these planes and can destroy the enemies. Everything started in a very positive way. Unfortunately, the story failed. This issue was actually rejected by Joe Biden. He refused to sign the document. He was afraid of another adequate response of a war criminal Putin. It means if they give us these fighter jets, it may be considered by NATO's interference. Joe Biden thinks that Putin may consider this step as NATO's and America's interference into our military conflict. So what about this issue? Is it still discussed, or this, for example, package of security assistance is something instead of these planes? This is very weak alternative, because what we need now is closing the sky, either with the help of our planes or with the help of NATO. If NATO refuses to do it, Ми можемо самі це зробити, однак у нас не є достатня кількість ourselves, but unfortunately we lack planes. Російської Федерації, на жаль, у них If we have a look at the number of planes the Russian Federation has, they have more, and some of them have already been shut down, as in any war. But Joe Biden decided to класичний пакет допомоги, це протитанкові та протиракетні комплекси. To replace this assistance, and he decided to give tanks and anti-aircraft missiles, actually amounting to $200 million. The same issue was raised by Joseph Borrell, the head of the European, one of the representatives of the EU in foreign affairs, and from the very beginning of the invasion it has been raised at the Ministers' Council, but later was blocked. Probably the West was very much concerned or afraid, and the EU stopped supporting this idea. The US was discussing this issue, but still decided not to give the planes. Poland was an active participant of the process. They took this initiative in their own hands, and they even published the statement that they were ready to provide us with these fighter jets, MiG-29, but they expected that the US to help them with new fighter jets F-16. Even Mr. Zelensky said that it is sort of a ping pong. We even found the pilots, but we still cannot settle this situation. And there was some information that pilots were already in Poland and they were ready to bring them to Ukraine and fight. Why the very ping pong game took place? Because all the parties of this game were afraid to give it directly to Ukraine.
чи там Сполучені Штати є just very учасниками afraid війни. that Наприклад, Putin була ідея might say передати that ці Poland or the US літаки were із the Польщі, participants of доставити the їх у war. Німеччину For на example, базу it was Рамштайн possible to Збройних bring сил these fighter Сполучених jets Штатів to Америки. І Germany, пізніше to американці Rammstein мали нам bases, передати таку and складну then the схему. Americans Придумали would через probably третіх give осіб, it щоб to напряму не us прийшлося through передавати. the Однак third після цього parties, американці not to відмовилися. have Тобто direct жодна з route. сторін But the боялася чомусь Americans передати нам ці refused. винищувачі. All the Хоча це parties не є were щось afraid надприродне. to keep these fighter Всі jets to us. цивілізовані So держави, it's not які мають something сильну unnatural. економіку, вони All не те, що civilized утримують states винищувачі, with вони very strong закупляють нові economy. винищувачі They Сполучених Штатів, buy new контрактуються fighter jets from на the великі US. суми, They на contract. мільярди They have доларів very та big contracts, весь military час contracts. утримують ці нові And all винищувачі. the Цей time процес нормальний, це не є just щось have на these зразок fighter атомної jets. зброї чи зброї It's масового not знищення, це і не хімічна зброя. weapons of Винищувачами мають право destruction. It's not користуватися всі nuclear держави weapons. згідно норм міжнародного Fighter права. jets Це are available for легальна all the зброя, в countries. принципі. This is І the в цьому legal нічого такого немає. weapons, and there is nothing behind Щодо it, останніх nothing новин, illegal. власне, The latest вчора news. майже 20 кілометрів, менше ніж 20 кілометрів від кордону Yesterday, з НАТО, від кордону з Польщею на Львівщині, less than 20 kilometers from NATO 35 людей. border, from Авіаудар. border with Майже Poland, 30 35 ракет, people на were щастя, killed. ми There частину were і about збили, але 30 тим не менше. missiles. Some Невже of це them не were є shot down. якимось останнім кроком, якимось вказівником, Doesn't що, можливо, все ж таки небо mean треба that закрити, it's бо the загроза last вже так step, близько, як ніколи не that була it's a до НАТО. signal Чому вони that досі they зволікають? should Що ще close має the sky трапитись? because Вони the бажають threat is coming very відтягнути close to NATO borders. конфлікт між They try пряме to зіткнення НАТО та postpone Російської this Федерації direct collision як of найдалі. NATO Тобто, щоб and the це, Russian можливо, Federation. якщо це відбулося, They щоб це try відбулося в to майбутньому, delay it не as much зараз. as possible. Сьогодні вони не So, бажають брати not участь, now. на жаль, в цьому Right конфлікті. now, Однак they вони мають unfortunately do зрозуміти not єдину want to річ, participate in що this conflict. But they Путін, have to він understand може just не one зупинитися thing. в Україні. Багато Putin це probably won't хто stop in говорить, Ukraine. і Lots of їм people are потрібно discussing задати this собі одне point. питання. They Де have вони to хочуть ask брати участь у themselves війні? just На території України one і question. завершити цю війну на Where території України they чи would на like to території participate in держав-членів that НАТО, war. коли вже їхні On the сили territory of будуть не Ukraine такі, і or on позиція their own territories, з on the точки territories зору of воєнної NATO стратегії буде не countries. така. But their Так, буде більш positions проти, from якщо вони будуть вже на своїх war територіях брати участь. strategy На will be less на одному з останніх виступів Джо beneficial. Байден говорив, що ми можемо Joe Biden розмістити in свої one of сили на his східних рубежах НАТО, але statements ми не said будемо that we брати can участь у place our конфлікті, у війні між forces Україною і Росією. Але знову ж in таки, eastern NATO напередодні, countries, коли but we are not going to коли був participate обстріл in the Яворівського conflict. полігону, уже But before держсекретар this shelling of Ентоні Блінкен Yavorov говорить, peacekeeping навіть цитата, що center, жорстокість має Anthony припинитися. В Blinken їхніх силах said цю that the жорстокість atrocities припинити. should Це stop. відтягування, скільки може They тривати, are the скільки ones ж людей they має can do загинути, it. щоб вони So how отямились. many people should На die жаль, for це them може to тривати деякий do час. something? Поки вони Unfortunately, остаточно не it will зрозуміють, last for з some ким вони period мають of справу, time і until що they тут finally потрібно understand who проводити they deal оперативне with. втручання, And а it's не necessary to заліковувати. act Це in a мазання, surgical таблетки і так way далі. and not Тобто use some потрібно оперативно реагувати на local це, зупиняти therapy. агресора, So they оскільки have to respond. They Володимир have to Путін, він stop не the бачить, aggressor. що Because вони вагаються по Vladimir багатьох Putin питаннях, не всі питання підтримують, не sees that винищують, they не are закривають небо, і hesitant він about розуміє, some що можна issues. піти далі. They do not Поки close що, the sky. нещодавно And була therefore he заява understands he may go радника further. президента США з питань національної Recently безпеки there was Джейка the Салівана, і statement він of зробив Jake заяву про те, Simon, що who is the Путін Security Council. розчарований So тим, he що в нього stated не that вийшло Putin is захопити українські disappointed міста, with і the він fact that через те he здійснив didn't цей manage to акт capture Ukrainian агресії. cities, and Це as a ракетний result, бомбовий удар по Яворівському that полігоні, і was зараз ми the маємо можливість act of послухати aggression, Джейка the Салівана. missile strike on Yavorov. Дякую за запрошення. Ми були Thank повідомлені you про те, що for плани inviting вторгнення у лютому включають me. в себе атаки We по were всій Україні на informed півдні, that сході та заході The України. invasion includes airstrikes all over Ukrainian territory. Це не є сюрпризом для американської It's not розвідки та a сектору surprise to національної American безпеки. Це intelligence показує те, units що and Володимир Путін security units. розчарований тим It фактом, shows що that його війська Vladimir не Putin просуваються is вперед disappointed так, як with він the думав. fact of his troops do У not make великих the містах, progress. включаючи Київ,
так що він збільшує кількість цілей, на які він нападає, і він намагається завдати шкоди кожній частині країни. Президент Байден чітко заявляв з самого початку, що Збройні сили США не будуть брати
брати участь у війні в Україні, та зараз їх там немає. Але ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО, навіть під час надання допомоги українським воїнам, які хоробро захищають свої домівки та міста. А чи нададуть нам системи протиповітряної і протиракетної оборони Shall натомість хоча б? we get the anti-aircraft defense systems? I think that they should have been provided even before, earlier, до початку вторгнення. and it should have been done Розвідка Сполучених Штатів before the Америки very знала invasion. про те, що буде The вторгнення. intelligence За декілька services місяців of до the US початку knew вторгнення about вони the надавали invasion детальну інформацію, several вони months говорили про before. це, They вони provided публікували деяку information інформацію в about it. засобах They were масової talking інформації. about it. They Однак таке published рішення some не було прийнято, issues оскільки in знову ж this таки вони media, бояться but the спровокувати decision was not агресора. taken because, Зараз, once again, згідно з they останньою are afraid інформацією, of на provoking столі the Джо aggressor. Байдена лежить такий варіант. Вони Now, розглядаються, однак one of the все залежить solutions, від this нас, solution від is кількості considered. людей, які A вийдуть lot of на things площі depend в світових on столицях, us, від how many кількості people will go тиску, to the від streets in від capitals загалом від of the реакції countries. українського уряду і A lot суспільства, від depends реакції on американського pressure on суспільства на це. response Потрібно of the тиснути на Ukrainian них government and society та спонукати їх on до American прийняття society. потрібних We рішень. have Ми не to можемо вічно воювати з Російською Федерацією. Вважаю, exert що pressure on цю them. війну потрібно We cannot припинити. have Однак eternal war припинити with її the Russian можливо Federation. тільки We завдяки have to stop this жорстким war, та but правильним it can рішенням, be які stopped вже є not дуже only От, owing власне, to звісно, very війна не tough може тривати вічно. decisions. Чи є якісь Well, we червоні cannot лінії, fight this war перетнути forever. яких Путіну не Are there any дозволять і нам red таки lines допоможе НАТО? which cannot be crossed, which Анджей Putin will Дуда not be allowed to недавно заявив, cross and will be що given some help? використання зброї масового Jay знищення Duda є так stated званими that червоними weapons of лініями. mass Для НАТО destruction можуть бути принаймні червоними usage лініями для is НАТО. Однак вважаю, що this potential red червоні line лінії вже for були, в принципі, NATO. But I порушені. think that the red lines Були have already вчинені been вчинений ряд violated. воєнних злочинів. There were a number of war crimes Були committed. атаковані цивільні об'єкти. Civilian Так, були infrastructure was застосовані заборонені методи та attacked. засоби ведення війни. Cluster mines were Та used, which хотів би are також forbidden. зараз розказати And про now I would загалом like цю to концепцію закритого неба. just Що це discuss Що таке? це this означає? Розкажи. Загалом concept of закрите cloud небо sky. означає, що Cloud жоден sky means літальний that апарат не має право no flying бути devices в певному повітряному can просторі держави. be Тобто, in a certain airspace. насправді, таких випадків в історії було декілька. Actually, there were Це several було під cases час like війни в this in Іраку. history. Як During Саддам the war Хусейн, in Iraq, диктатор, він when, for спробував example, there was Saddam окупувати Hussein, Кувейт. a dictator who Також was це було trying під to час occupy війни в Боснії та Kuwait. Герцеговині та під Also, час it війни в was Лівії. during Зазвичай Bosnia це and супроводжувалося Herzegovina належним war правовим and the war in забезпеченням. Libya. Рада And безпеки there was ООН some legal приймала grounds to резолюцію, this. і UN на підставі Security резолюції Ради Council безпеки adopted a ООН resolution, and НАТО on the basis of вводило this так звану resolution, безполітну зону. NATO У цих introduced резолюціях Ради no-fly безпеки ООН zone. In прописувалося, its що resolutions, ця the зона UN Security є Council заборонена для stated польоту, that або this ці резолюції airspace is містили forbidden такі for the flights. Or the доводили resolutions до факту безполітної зони. just Були інші proved the формулювання, однак necessity of було таке, no-fly зазвичай було таке area. правове забезпечення. There Для were України also some загалом other formulations, можна і не but приймати there was some навіть legal резолюцію Ради issue. безпеки ООН, оскільки згідно For міжнародного Ukraine, права ми маємо one право may на самооборону. Також go ми маємо even право without попросити інших this держав resolution. допомогти We нам have з the цією right for самообороною. self-defense. Тобто We can правових also проблем request the жодних other немає для states to цього. help us with this Також self-defense. є So певні there are no побоювання legal issues about it. держав-членів НАТО. There are some Саме concerns вони of NATO говорять про те, countries. що добре, ми For example, вводимо they безполітну зону. state, well, we introduced Для this того, щоб ввести no-fly безполітну зону, area. технічно In потрібно, order to щоб do it technically, винищувачі держав-членів it's НАТО, necessary системи that the протиповітряної fighter оборони НАТО брали jets участь and у anti-aircraft закритті нашого defense неба. systems Це of з NATO території НАТО, чи вони participate мають бути десь in території України, чи closing це не our грає sky. ролі? Загалом Should це they be абсолютно located не in грає NATO ніякої ролі, countries or anywhere? оскільки нас It з doesn't, Україною it межують is not 4 important, it держави-члени doesn't НАТО. matter. Це We have Польща, four NATO Угорщина, countries Словаччина bordering та Румунія. Ukraine: Poland, НАТО Hungary, має можливість Slovakia, and розмістити Romania. систему протиповітряної оборони NATO
may place anti-aircraft defense systems in these four countries. It is possible to put American наше небо. Узагальне, будь ласка. Тобто, якщо ми правильно розуміємо, то увесь простір над Україною, він оголошується таким, що ніхто не має права літати. І це як комендантська година. Вночі ніхто не ходить, якщо хтось іде, то тим, ймовірно, диверсант. Якщо щось летить, його можуть збити, правильно? Так, тільки під час комендантської години вас можуть затримати, а під час закритого неба... За замовчуванням збивають. Так, збивають за замовчуванням. І збивати літаки якраз мають держави-члени НАТО спільно з Україною, звичайно. Нещодавно була зустріч президентів Путіна та Лукашенка. Яка імовірність того, що Білорусь все ж таки братиме участь у війні? Насправді, станом на сьогодні невелика ймовірність. І це дуже добре. Збройні сили Білорусі загалом вони не бажають брати участь в цьому, не бачать великі втрати. Більше 12 тисяч російських солдат вже були ліквідовані на території України. Путін провалився. В нього не вийшло те, що він планував, не вийшло захопити Київ за 48 годин, не вийшло зламати наш український опір. Відповідно, Лукашенко, він звичайно диктатор, але не психічно хворий диктатор. Він бачить все це, він, звичайно, є друг Путіна, він з ним дружить, і під час розмови, під час зустрічі в Москві він говорив про те, що він підтримує Путіна, підтримує все це, однак він тільки на словах великий друг. А на ділі він не бажає брати участь, принаймні сьогодні ми бачимо, що засобами масової інформації оголошувалися ймовірні дати вторгнення білоруських військ. Це все, на щастя, не відбулося. Більше того, сьогодні один з високопоставлених бійців Сил спеціальних операцій Республіки Білорусь заявив, що спецназ Білорусі не буде брати участь у війні в Україні. Це чужа війна, це не їхня війна. Також хотів би закликати білорусів далі дотримуватись такої позиції, не брати участь у війні в Україні, оскільки тут ви тільки помрете і все. Вас буде ліквідовано, і ви помрете не під час оборони своєї держави, а ви помрете без честі. Ви помрете на чужій землі, у чужій війні, в принципі. Відповідно, на жаль, звичайно, Білорусь надала можливість Путіну розмістити там свої ракетні комплекси, використати Білорусь як площадку для розквартирування військ. Однак, поки що не було здійснено вторгнення сухопутним військам Білорусі, і надіюся, що цього не буде, і здоровий глузд переможе, як і він поки що перемагає. Слава. І дякую тобі за новини. Чекаємо завтра з новою порцією повідомлень. А ми нагадуємо всьому світу, чи не щодоби, звідки ми. Ми з України. І якщо зараз сказати «я з Росії», можливо, на світовій арені вже буде соромно, то тим, що ми, українці, ми пишаємося.
Кожен із нас у цій війні відстоює свій фронт. Ми інформаційний. Хтось, наприклад, волонтерить, шукає для наших військових амуніцію, чи допомагає облаштуватися у Львові біженцям, сотням тисяч біженців, які приїхали з різних регіонів, де зараз тривають бойові дії. На Львівщині спокійно, і це означає, що ми з вами потроху можемо повертатися до роботи, сплачувати податки. За ці кошти нам ще відновлювати країну, і це нормально, що ми працюємо. Наприклад, моя знайома зіштовхнулася із тим, що коли вона написала, чи виходити їй на роботу у Фейсбуці, їй почали писати: «Та як ти можеш працювати, коли в країні війна?» Отож, про те, як боротися із синдромом вцілілого і про те, що працювати зараз нормально, говоримо із психологом у нашій студії Володимир Станчишин. Мої вам вітання. Вітання. Як зараз повернутися до такого ритмічного режиму роботи? Як вийти трошки з паніки і зрозуміти, що це нормально працювати? Ну, бачите, сьогодні тяжко, якщо сьогодні говорити, бо сьогодні ми 5 годин просиділи в укритті, і коли ти 5 годин вночі сидиш в укритті, то повернутися зранку на роботу, звичайний режим, безумовно. це, ну, ніби, що це дуже складно. Враховуючи, що ми вчора були в укритті, позавчора були в укритті, то якби режим ночі дуже-дуже порушений. Але це також дуже велике свідчення для нас про те, наскільки ми маємо зараз бути уважнішими до себе. Тому що наш ворог до нас точно дуже уважний, але в мінусову сторону. І якби розуміти, що сьогодні виходити на роботу складно не тільки через душевні наші переживання, почуття провини, про які ми зараз будемо говорити, але й просто через фізичну втому, яка просто накопичується від дня до дня у всіх нас. Бо коли так порушений режим дня, то точно наше тіло, воно на це реагує, ми стаємо роздратованішими, ми стаємо втомленішими, і точно, що зранку не перше, про що ми хочемо думати, це про те на роботу. Сьогодні там в укритті точно дуже холодно, 5 годин, точно люди, напевно, замерзали. Я точно був дуже замерзлий. І після цього, як мінімум, хочеться відігрітися, поспати. І тоді виходити на роботу дуже складно. І так би в нас є з одного боку виправдання, що ми можемо не йти тому на роботу, там, чи відкладати, перекладати якісь свої справи, тасувати свій графік. І це має свій сенс. Якщо точно у нас немає зовсім ніякого ресурсу для того, щоб на цю роботу йти, то ми можемо тасувати. Тобто ми себе бережемо, ми не перше правило, ми мусимо пам'ятати, що будь-яка війна, вона триває довго. Будь-яка. Навіть якщо ми сподіваємося, що це закінчиться сьогодні, то вона буде тривати ще дуже довго всьому, що буде відбуватися після війни. Ну, ніби що відновлення країни – це дуже довготривалий процес. Тобто стрес не закінчиться? Не закінчиться. І я так думаю собі, що ми завжди маємо говорити про те, що ми, наше покоління з вами точно, ми вже будемо людьми війни на все життя. Тобто наслідки всього, що відбувається зараз, будуть нами протягом всього нашого життя. Перший час це буде дуже напружено, тому що, я не знаю, скільки там мільярдів, ви краще знаєте, вже є втрат в Україні, ні по тому, скільки в грошах. Так. І тоді стресу буде дуже багато. Тому наша фізична сила це фактично це запорука виживання цієї країни. І у цій війні, і після цієї війни, яка не закінчиться. Тобто перший крок це бережемо сили. Точно. Спимо, їмо, дуже добре їмо. І ми так тут почуття провини з'являється зразу. Абсолютно. Як я можу їсти, коли хтось так. І тут, але тут мусимо користуватися дуже простим рецептом. Якщо я сьогодні маю можливість їсти, я сьогодні їм. Завтра ми не знаємо, як будемо. Це божевільна війна. Я не можу виставляти там діагнози нікому, але можу казати як громадянина, не як психолога, що той психопат, він не має логіки. Він має якусь свою логіку, але ця логіка, вона дуже порушена для нормальних людей. Бо для нормальної людини є дуже нормально не нападати на мирні міста. Тому ми не знаємо, що буде завтра. Тому якщо сьогодні ми маємо що їсти, ми їмо. Якщо сьогодні ми можемо прийняти гарячий душ, ми приймаємо гарячий душ. І якщо сьогодні у нас немає повітряної тривоги, ми спимо і спимо цей. Тому що в нас з'являється дуже нормальне почуття, але ж люди в Харкові чи в Києві, вони цього не мають. Але нам треба зрозуміти одну дуже важливу річ. Ненормальний досвід, який переживають люди в Харкові і в Києві, будь-де в інших регіонах, то це ненормальний досвід.
Люди не мають його переживати. Ми не маємо його переживати, бо і харків'яни не мають його переживати. Його ніхто не мав переживати. І тому, якщо ми сьогодні його не переживаємо, то так, це нормально не переживати ненормальний досвід. І тому, якщо сьогодні ми маємо їсти і спати, якщо ми думаємо хоча б на кілька кроків вперед, то сьогодні ми ляжемо спати і будемо їсти. А от ще чи варто зараз якось будувати плани на коротший проміжок часу? Бо ми не можемо сказати, що буде завтра, і щоб нам було якось психологічно легше, не говорити, я за місяць поїду кудись там, я от завтра. Та ніби що зараз ми фокусуємо. Ну, один то я так, звісно, умовно кажу. Ну, хоча ви розумієте, та ніби що сьогодні наш ефір мав початися там 10:30, починається 15:11 через те, що ми не вночі могли цього 5 годин. Так, тому якби планувати щось дуже далеко під час війни точно неможливо. Але точно ідея про те, щоб планувати свій день, вона взагалі дуже чудова. Та ніби це рутина, вона дуже витягує тебе. Ми ще в наступному ефірі, напевно, поговоримо про депресію, ми про це детальніше скажемо. Але рутина, вона дуже витягує, ну ніби тебе, щоб тримати тебе в якомусь тонусі. І планувати точно потрібно, повертатися до роботи конче потрібно. Є один дуже важливий феномен, коли ми повертаємося до роботи в самооцінці. Що зазвичай під час війни, я зараз не говорю про ЗСУ, бо точно, ну ніби ці хлопці на своєму місці, і вони точно сьогодні з самооцінкою в них найкраще за всі часи. Так ніби волонтери сьогодні, попри велике почуття провини, вони все рівно знають, що вони роблять, що важливе. Якщо ми говоримо про цивільне населення, яке сьогодні не є волонтерами, то ми насправді не знаємо, як поводити себе під час війни. Життя не готувало нас до війни. Хоч воно і готувало, але ніби ніхто не готовий все рівно, бо не можна до цього підготуватися. І ми не є фахівцями з війни. Але зато кожен з нас є фахівцем на своїй роботі, в будь-якому випадку. Абсолютно. І коли ми є на своїй роботі, якщо я сьогодні виходжу на роботу, я сьогодні з вами в ефірі, то в цей конкретний момент сьогодні я роблю те, що я вмію. І ви робите те, що ви вмієте. І в цей момент ми відчуваємо себе трошки сильнішими, ніж коли ми в укритті. І тоді, коли ця самооцінка вона піднімається хоч трохи, то для нас це є дуже важливо для того, щоб, бо ми пам'ятаємо ці графіки від ейфорії до депресії, які ми проходимо. То щоб виходити, ми в ці ямки все рівно провалюємося, всі провалюємося, але щоб виходити з цієї ямки, мати відчуття, що я щось можу, що я чогось вартий, та ніби що я важливий чи важлива, є дуже важливо. І тому, де би ми сьогодні не працювали, і ким би ми сьогодні не працювали, сьогодні взагалі я думаю, що їх ніколи немає неважливих професій. Немає неважливих професій. Так, але сьогодні точно немає неважливих професій. Сьогодні, де би ми не працювали, поки ми робимо свою роботу, то ми собі можемо собі уявляти, що коли ми працюємо, то ми підзаряджаємо телефон. В той час наша самооцінка, вона по чуть-чуть заряджається. Вона потім знову буде провалюватись, коли ми станемо черговий раз обстрілюють Яворів, і ми черговий раз розуміємо, що це 50 кілометрів від нас, і ми не знаємо, що робити і як цьому запобігати. І коли ми сидимо в укриттях, ми не знаємо, ми чули вибух і не знаємо, де він. То коли я сидів в укритті, а тоді, коли обстрілювали цей, то у нас в чаті нашого величезного будинку йшла переписка, що тут недалеко від нас, чи всі живі. Зразу почалася паніка. Так, і тоді ясно діло це. Тому вдень, наскільки ми можемо, якщо ми подбали про себе, ми поспали, то ми йдемо працювати. Це обов'язково для того, просто щоб почувати себе добре. А як боротися з таким відчуттям? От навіть теж знайомі розповідають, такий ніби ступор. От ти фізично нічим себе не обтяжив, ти не втомився, але психологічно ти не можеш ні за що взятися. От руки ні за що не беруться. А це, Anything. You cannot make you do anything. For example, when we are talking about some mental torpor or lethargy, кожного дня. This is huge psychological tension, anxiety, and news actually provoke this anxiety. Another point is physical tiredness, psychological tiredness, and therefore our psychic may just break off because of this shock. There are different types of tiredness, physical, emotional, and cognitive. And cognitive is when your brain stops processing the information in due way. Sometimes, for example,
І тоді те, що ви самі казали, про те, що ми робимо дуже You've just mentioned this yourself. We do something very short term. For example, I get up at 8 or 9 and I go to work. Lots of people and I, when I wake up, I immediately take my phone, I read the news. Should we do this information detox? Should we rest from the news? And how to fight this feeling of guilt that I do not follow the news? If we want to survive, well, it's probably not about you because you are here. You are all the time around the news because you are journalists. I recommend that we do not read the news all the time. This is the guarantee for our survival. Well, I have subscribed to several channels and they all repeat the same news, but it means you read the same news 5 times, and it means 5 times you see awful picture, and your brain processes this awful picture for 5 times. Therefore, tension intensifies. Definitely, we have to hear news. I'm against of just isolating from news. We should be well informed. It's good that we have a program that informs us about airstrike. Well, we should read news probably 2 times a day, and in the morning and then in the evening, just to understand what happened during the day, but not all the time. It's not forbidden, definitely. You may do it all the time, but if you do it twice a day, your brain will be grateful to you. When you are irritated, when you are tensed, when you are anxious, you are a good target for Putin. If you are not irritated, if you are not weak, it will be very difficult to manipulate you. So we should be strong just to counter Putin. Well, it's clear about informational detox that, for example, my friend is a master of nail polish. And she faced the situation when she wanted to start working. There were messages, how can you do it? It's now war, and how to convince yourself that what you do is important. She's paying all the taxes, but she feels this psychological pressure. I buy croissants. Okay, somebody bakes them. And it seems to somebody that nail polishing is something you do not need. You may go without. And we have to understand that there is something in between. There are cases, I have heard it, that in Truskavets people want to use some privileges to, for example, for some beauty procedures. But we have to take care, basic care of ourselves every day. We are a nation in war, but at the same time, we are a nation that takes care of yourself, looks after itself. Now there is no active phase of war in Lviv, and it means, once again, we should look after ourselves. All those people who are working should work. We should raise our own self-esteem, self-evaluation. So this person should have this feeling of belonging. Now there are no important and less important jobs. We are talking about feeling of self-esteem, self-evaluation. Every person should earn some money. You have mentioned economy, and we have to just state it once again. Economy is important. We may be patriots, but the country will
will not survive without taxes, and our patriotism should support Ukrainian economy. So if we have to go to a hairdresser or to a barber or to a nail polish lady, that's great because people are employed, we look after ourselves, and that means we become stronger. We do not allow the enemy to devaluate us and make us unhappy. So sometimes we are ashamed of asking for help. But people's psychic does not tolerate, cannot bear this war. So how should you convince yourself that you need psychological support? How you make yourself ask for help? This is the most complicated issue. Well, because this thing, asking for help, was actually related to our Soviet upbringing, when we were just forbidden to have some feeling and ask for help. Now, when you ask for help, it means that you say, I have some feelings. And the second point, lots of people understand asking for help as something similar to being weak. Unfortunately, there are lots of things like that, lots of ideas like that. You cannot be weak during the war. No, there is no just one recipe. A person which is close to you may become this helping hand. For example, if I go to a psychotherapist, just do not be ashamed of it. Just write about it. I needed it. I felt terrified. It was difficult. So, admitting your weakness means to become stronger. We cannot make anybody go to a psychologist, but if we ourselves talk about our experience to some other people, that will be important. Well, you should not say, I do not go to a psychologist, I don't need it, but you go. No, this is not like that. Unfortunately, war is not only victories, but also losses. Lots of people lost their houses, lost all their property, lots of people lost their beloved ones. How to overcome this loss, how to accept this loss, how to come to terms with it. This is a long talk. There is no universal recipe. Well, you have to go through this grief. But, for example, there is smaller grief and there is a bigger grief. Well, somebody lost just some things, but somebody lost the house and somebody lost the business. Well, we cannot compare losses. Our psychic has the same mechanism of processing the losses. We are talking about two different things. Going through the loss, surviving this loss, and the feeling of guilt. So we first of all differentiate through these two things. We work with the feeling of guilt. We talk about certain cognitive distortions. For example, some distortions are some people lost have bigger losses than me. So my loss is something small and insignificant. We should talk with these people. We should prove that this idea is absurd. Definitely, all people suffer. There are lots of kids who were killed, and the parents of these kids are suffering in an awful way. But those who lost their jobs also have their losses. And definitely, every person has deeper feelings about his or her own losses. Therefore, we took away the feeling of guilt, and then we come back to that
set laws, and our brain has certain mechanisms. Therapy may be just supporting you. Our brain will enable us to cry, etc. You should allow yourself to do it. Well, any delayed feeling of guilt will still stay with us. What we should know about the emotions we have not lived through, it stays with us. And at a certain moment, our brain will freeze the emotions. And we know there are people who say, well, I do not have any feelings. It means these feelings are just delayed. Or when, for example, there is a very dangerous situation, for example, when we go in humanitarian convoy from Volnovakha, the fact that we do not have emotions is when we arrive at a safe place. And now we are talking about Western Ukraine as conditionally safe place. Here, after you had some sleep, after you had some food, after you took a shower, after you have taken on clean clothes, this is the time when you should process these emotions. Talking about some collective feeling of loss. In Ukraine, we say that there should not be done in a collective way. We should not sit together and discuss it. Right now, we may just say that, well, we are together, I support you, I'm with you. So, we sleep, we eat, we allow certain emotions, we allow compassion if somebody needs it, and we ask for help. Thank you very much for this talk. Now we have some psychological relaxation. There will be an interesting rubric. Please stay with us. Ми не впізнаємо країну, не зустрінемо деяких сусідів, ніколи не подамо руку кільком знайомим, а комусь більше ніколи не дозвонимося. Ми будемо багато плакати. І від щастя, і від горя. Сліз не соромтесь, з ними виходить біль. Ну а потім ми почнемо будувати. Будувати так, як ніколи раніше. Вдень і вночі. Для країни. Всі разом. Піт буде заливати чоло. Руки гудітимуть від втому. Але тільки тоді ми зможемо посміхатись. Ми відбудуємо нову Україну, де немає місця брехливим політикам і єхидно усміхненим пристосуванцям, бидлу, яке хамить поліцейському, і зрадникам, які вітали російського агресора. Через біль, кров і сльози на наших очах народилась наша нація. Тепер ми маємо відбудувати для неї державу. Україно, ми тобі обіцяємо. Героям слава! Дуже вдячна вам за цей день. Я дуже вдячна сьогодні зранку. Ворога ми зустрічаємо із зброєю, але будь-які проблеми We meet the enemy with weapons in our hands, but also we need some humor. Ця пора як ніколи, Well, напевно, that's a принесла war, нам величезну but кількість мемів, бо ми вміємо time жартувати. Це brought us допомагає lots of нам розвантажити jokes нашу and психіку. memes. І поки We know плювати на how to ворога joke, вже we know російська how to laugh, армія, одна з and we may найсильніших армій світу, get як ми бачили, relaxed a це bit. не що інше, як So, one of the strongest army in the world is just a fake. News from social media, something funny, something interesting, is something we discussed with Vitaly Kovela. The Russian army probably it was on the second place, but now we have Apollon, Tроєщина, and now it's probably the first or the second one in terms of sanctions. Well, I have lots of photos, media, memes, what we discuss today. The Russians are in panic. They have taken lots of loans. What to be done with those loans? Please, have the slide on. Приходить такий росіянин
Here we have one of the Russians coming to the bank and saying, well, I have taken up a loan, 3 million rubles. What window I have to go to? Well, this is the 9th floor. Any window is for you. From any window. Do you take some loans? Well, I'm against it. You'd better not. Just imagine the situation that the Russian person has taken a loan in dollars. How much is the ruble now? Actually, what is more expensive, either ruble or coupon? Please give me a loaf of bread. Okay, here you are, but 1 million rubles. Please. Well, this is Ukrainian dollar, 30 hryvnias, euro is 39, and ruble is following the Russian ship. So we see that the Russian ruble is just where the Russian ship is. The most important thing is that it is stable. It's something. It's somebody who actually can become the potential head of our country. Just remember this person, how he was just saying this phrase, stop, остановитесь. Слухай, ще ті батяри, ні? Кончіта Вурс відпочиває. Вони б, я думаю, Євробачення поробили будь-яке. Але Росії не можна на Євробаченні. Не можна. Я знаю, до чого Янукович, Путін. Вони ж там займаються Well, what are they doing there in Russia? Denazification. Алло, Владимир Владимирович. Это Виктор Федорович. Виктор Федорович. Я специально поменял имена, вдруг нас прослушивают. Почему ваше имя не поменял? Почему это поменял? Я же не сказал Путин хуй... Что? Well, I have not changed your Да, я name. хотел спросить, нахрена меня вызвали в Минск? Putin Я сидел себе спокойно Why дома, have you открывал brought me to глазами Minsk? бутылка I was пива. just staying А теперь at тут home, сижу, скучаю, не понимаю, drinking что some мне beer, делать. and now I have Да вы nothing to знаете, do сколько мне here. обошелся один только Do самолет you от Ростова know до Минска? how much 2,5 is чемодана the рублей. flight from Rostov Да to какой Minsk? перелет, мы даже не 2 взлетали. suitcases of Так, чигирями rubles, поехали через without болото even какие-то. without Да я что, even just камикадзе сейчас над taking off. Белоруссией We were летать? just driving that Короче, plane. зачем я вам опять нужен? Well, why do you need me Вы again? хотите меня посадить в Киеве? Do you want me to Ну, как become вам the сказать? Я как человек, president of уже дважды Ukraine? сидевший, хочу Well, as отказаться. a person who have already Почему been именно я? imprisoned twice, I would like to Да с чего refuse. вы Why взяли, что me? я легитимный? Да кто это Why вам сказал? why are you thinking that I'm a Азаров? legitimate president? Вы Who его said неправильно it поняли. to you? Он имел в виду, Azarov? что я You are лаготомный. mistaken. Просто у него с произношением проблемы. Well, Да he я не has паникую, distorted я просто не хочу снова pronunciation. ехать туда, откуда опять придется I'm текать. not in panic. Да I do что not want to go успокойтесь, to я Ukraine каждый because I вечер will перед have to сном escape from Арестовича that once слушаю, again. спокоен как What do you пробка. mean come down? I'm just listening Нет, to я не Arestovich бздю. every Но, evening. честно говоря, Нет, местами I'm not afraid. подбздюкиваю. But Да вы знаете, you что они see, там I'm со a мной bit могут сделать? afraid. Вы только Do you know what вслушайтесь they в эти can do бандеровские to me? фамилии. Just listen Арестович, to он this же меня Banderas арестует. surname. Резников будет Arestovich, who меня is going to резать. arrest me. Я боюсь даже Reznikov. предположить, что со мной Ukrainian резать is similar Яценюк to сделает. cut, so he will Если cut он, me. конечно, еще там. And there Так are even что, more знаете, interesting Владимир Владимирович, surnames. как говорят в Одессе, So, Vladimir идите Vladimirovich, as they нахер. say in Почему Odessa, не говорят? Мне go один fuck раз так в yourself. Одессе Why they сказали. don't say it? Like, why do you say Ладно, they все, don't use it? выговорился No, немножко. I was said it Да у Лукашенко тут сижу в in комнате для Odessa. усов. Well, I'm here Новое in хобби для себя Lukashenko's room открыл. for his Роспись на moustache, стенах. and I have found a Не new hobby красками, for маркером. myself.
I'm Кстати, just хотел с вами painting from the проконсультироваться. walls with У some него тут на markers, стене fountains. портрет First of all, I wanted крейсера to «Аврора». consult you. Это Here ж he has русский a военный portrait of корабль, да? Ну, Aurora, значит, Aurora's все ship. правильно. Is it a Да я Russian внизу warship? дописал, куда Yeah, ему that's идти. okay. I Не, ну just что, written ну where это I should сейчас go. мейнстрим. This is Кстати, что такое mainstream now. мейнстрим? А? By the way, what's mainstream? Кушаю What does хорошо, it да. mean? Я тут уже Oh, well, перезнакомился со всеми they, сестрами-поварих. I have quite good Они меня food. сегодня I кормили have made гороховой friends кашей. with 3 cooks, тарелки съел, and представляете? today they have given Ладно, me конец связи. pea Только я вас cereal. очень прошу. Well, Или заканчивайте let's побыстрее эту finalize the вашу talk. I just kindly ask you, please, finish with this Да не подсказывайте мне, я сам. well, I cannot pronounce it. Дефекацию вот эту вашу заканчивайте. Defecation. Или Yes, разгоните уже к defecation. чертовой Finish, матери всю эту please. вашу шантрапу. Or probably just Это не я сказал, take это these каша во people мне говорит. Я же говорил, что by, подбздюкиваю. Да, все, конец связи. well, that's the end. Слухай, я думаю, що вони там всі серйозно підбздюкивають. Ну, враховуючи те, як вони I think this is the тікають, typical залишаючи свою situation техніку for росіяни, them. то дефекація в Well, них seeing the активно way they відбувається. Коли вони escape and побачили leave наших their пацанів, ти, до речі, колись vehicles, порівнювала we understand наших what is вояків happening. пацанів і їхніх, Have you been trying to їхніх... compare our soldiers and Покажіть нам their, відео. well, their, just their people? Ну, якщо порівняти, знаєш, бачила в мережі Well, такі if we жарти, compare що хлопець пише нібито I already saw some дівчині, я jokes. тобі пробачу, A якщо ти підеш від мене до boyfriend is якогось writing військовослужбовців to Збройних сил України після a війни. girl. Well, I І will я не forgive you можу if you зрозуміти, чому drop me російських and військових marry порівнюють з some орками. Ukrainian Я от soldier хотіла after теж the war. сказати, ну, мене Now I якось не I повертається don't язик назвати understand їх why орками. Ти Ukrainian, бачила why Russian, середньостатистичного well, орка і soldiers середньостатистичного are росіянина? Ти покажеш зараз. to Покажемо, orcs. давай. Have you seen an orc Так, і and що have там you seen пише? a Russian Бачите, що soldier? пише? Ніфіга вони Have a не look. орки. Вони то, It's що the вже orc. перетравив. І And this is дефекацію something the зробив. orc has 100%. Слухай, defecated. наприкінці нашої рубрики хочеться щось таке класне. Well, Маю at таку the одну end of гарну this rubric, I американку would в like to have Америці something виконує гімн interesting. I have a good українською мовою. friend. I have Фантастично, a lady неймовірно, who is singing колоритно. Ukrainian І anthem in English. головне просто з It's неймовірним great. голосом. It's just Знаєш, якщо після fantastic. цього відео And хтось she скаже, що за has 30 a років неможливо вивчити great українську voice. мову, And if somebody after this video, somebody will tell me that he or she cannot learn Ukrainian, luck will still smile on us, brother Ukrainians. Like the dew before the sun, our enemies will fade. And we, two brothers, will live happily in our land. We will further rule and prosper in our promised land. And we will prove that we brothers are of Cossack kin.
Дякуємо Віталію за цю порцію гумору і натхнення. Thank you, Vitaly, for this portion of humor, of inspiration. And we shall have the same rubric tomorrow. Here we see the Ukrainian anthem. We have Ukrainian blue and yellow flags on the streets of cities, including the cities which are occupied. We are singing this anthem because we know our rights and we can defend our rights in a peaceful way. And how to know our rights in a better way Вітаю, здоров'я бажаю. will be the information delivered to us by our legal expert. Спробуємо з вами розібрати Well, питання, які I'm also a lawyer, so we'll try нюансів, to юридичних understand нюансів certain постановлення issues, на військовий облік. certain І що legal взагалі issues, оцей військовий how облік? you can Отже, військовий облік, become він передбачений як законом про how загальну can you військову register службу, with the army. так і законом про правовий режим воєнного Well, стану. it is Крім written того, in окремо the law є on military закон service, і and указ it is президента, який written стосується in a special law мобілізації. and in a І special що таке мобілізація? order Мобілізація of – це the коли Ukrainian president всіх about mobilization. чоловіків What is mobilization? призовного віку When all викликають the в men відповідні of комісаріати conscript для того, age щоб вирішити питання have to там, go постановки to на the облік military чи committees in відправлення order в Збройні to Сили settle the України issue regarding в період registration for service, мобілізації для того, щоб вони and захищали нашу державу. Захист нашої держави they, для in order кожного to чоловіка є defend його our state. обов'язком. Тобто це не є Defense of право. our Хочу, не хочу, state можу, for не all можу. the men of Рішення Ukraine приймає, безумовно, is their військова duty. адміністрація і військові Definitely, комісарі. the decision is taken Що by the military робити, administration and military коли commissioners. ви не стоїте на обліку? Або давайте What should be спочатку done if по-іншому you підійдемо до цього питання. are not Військовий облік – це от коли всіх there? чоловіків призовного віку Well, what is облікують в відповідних картотеках, registration for відповідних service? базах даних. When you військових register комісаріатів. in some Військові комісаріати databases in це military є стара committees, назва, а зараз вони military називаються committee offices. This was територіальні the центри old name, комплектування and та now соціальної they are підтримки. called Ось. territorial По-старому centers і of люди їх recruitment називають, and звичайно, territorial військовими support. комісаріатами. But Ось. І військові people still комісаріати, call вони them мають завдання military документально offices. фіксувати Their і task вирішувати is питання to щодо settle осіб, all які the є issues військовозобов'язаними. related to people who may be registered for service. І відповідним порядок And говорить про три процедури. the Перша law процедура, яка стосується says взяття about на three облік. Друга procedures. процедура The first зняття з procedure is обліку, about і the третя very процедура registration, the виключення second procedure з обліку. regarding withdrawal Найгострішою зараз є from проблемою registration, and з the third юридичної one точки зору is це excluding взяття from на облік registration. внутрішньо The переміщених осіб. most Та important почнемо з now цієї проблеми, а is потім перейдемо до registration тих, хто of безпосередньо internally проживає в displaced місті people. Львові, So we shall як би start насправді мало with this one, вирішуватись and then we get питання to all those військового people обліку. who Отже, are in будь-яка людина Lviv. So призовного any віку, person яка прибуває of до іншого місця service перебування, age тобто who arrives з одного боку, ми to розуміємо, another є city, to в another народі place. називають інститут Well, we перепустки, understand that, тобто for example, certain people are реєстрація місця registered проживання, in є their місце cities. перебування. I mean about residence, and на Львівщину. there is the place where you actually live. For example, a person came from Kharkiv to Lviv. Обов'язок, який This передбачений person наказом is військової адміністрації, obliged, according to the 24 law, годин according to the стати order of на military військовий administration, облік. Ми про to чоловіків говоримо. register Так, звичайно. for Якщо людина і чоловік, service. який є We are talking військовозобов'язаний, about який men є від only. 18 So до if 60 a років, man who не is стає age на цей 18, облік, очевидно, він 60, порушує does not закон, register, який стосується питання this person мобілізації, violates і the law порушує about mobilization відповідно and свій обов'язок повідомити комісара про те, violates що він є в іншому this місці duty перебування. to Є inform дуже the такий military цікавий commissioner нюанс, that який this стосується person is in військового another обліку. place. Про це There is йдеться, a зокрема, point в about порядку this ведення military військового обліку. registration. I'm Людина, talking about the якщо procedure, the order, how it should be зареєструвалася, done. тобто стала на If облік a в новому person місці registered перебування, чи є, in a наприклад, new чи place проживає and у a Львові, new так, location, вона не for example, має права in Lviv, без дозволу this person військового комісара doesn't have вибувати any в right інше without місце the permission період of a воєнного military стану. commissioner Тобто to go комісаріати to зараз не another зовсім, place в силу during the завантаженості military справляються і condition. контролюють цей процес, Martial але law. закон чітко говорить, що ви The law військовозобов'язаний, clearly є воєнний states стан, that you будь-яке ваше
should register for military service. This is the military state in Ukraine, and actually your relocation should be permitted by you should be given permission by this military head of this military commission office. Це ми говоримо про осіб, які є внутрішньо So we are talking about people who are internally особи displaced people. і But at the same time, it's necessary to understand перебування, наприклад, that these на people тій чи іншій території чи місцевості, ці and особи, вони мають підпадати під закону про внутрішньо переміщених осіб. Тобто не кожна особа, яка все-таки the relocation actually are important because not every person is internally displaced person. For example, a person who came from Ternopil is not an internally displaced person, but still this person should register for service, should go to these centers of military recruitment and inform that this person is here. What is the essence here? The military commandant should have all the information about people who may be mobilized during the first waves and who are capable of protecting our country, who have certain military experience, combat experience, and that is important. So now let's talk about those who are registered and live in Lviv. Your duty is to be registered for military service in a certain military committee office. And when there is the summon that you have to go to this office in order to go through medical commission, you are obliged to go there. Правовий режим воєнного стану, законодавство про мобілізацію говорить, якщо Law says that від виконання цього обов'язку if a person is trying to доставити працівників органів поліції evade до відповідного from this, it may be delivered to be brought to this office by police, and there are cases when the representatives of police actually bring such people to the recruitment centers. I'm talking about the people who have not done it themselves, who have not registered at the military office themselves, who hesitate whether they should or not protect our state. So, does it mean that if you register, you will be immediately given some weapons and you will be immediately sent somewhere? This is a myth. That the moment they come to this recruitment center, they will be immediately sent to a military unit, they won't be able to take their things, they won't be able to say goodbye to their people. This is a myth. But the procedure to register is a mandatory one. It cannot be discussed. And those people who hide in their houses and think that they won't be found, well, you are mistaken. When time will come and there is an instruction that, for example, this group of people should be there, I think you will be found in any way. Let's try and understand the issue of duties. Please show Article 22 of the law on mobilization. Unfortunately, we cannot have it on the screen, but the law on mobilization clearly states that the citizens have to go to a certain recruitment center, and here there is a nuance which is not applied now, but it is also stipulated in the law. So, people are obliged to provide buildings, houses and cars to the armed forces of Ukraine. So, in case there is a need, you should understand that your ownership right to some extent will be restricted. It doesn't mean arbitrariness. No, definitely no arbitrariness. There is a procedure how it should be done. It should be done according to the law, and
In any case, for example, no policeman can say, leave the car, I need your car just for the military purposes. No, it's not like that. And the final, the article which is important for potentially mobilized people is Article 23. This is known to everybody, and it describes how you can delay mobilization. So actually, this article mentioned only those people who cannot be registered, who cannot be taken, recruited in the army during the military period. For example, there should be some medical commission that should state that this person has these or those diseases. So the medical commission takes a decision that this particular person cannot be in the army. And these people actually are allowed to go abroad because they are not bound to military service. They have a document and they may go abroad. Among those people who cannot be liable for military service, these are people who have 3 kids and more under 18 years. Also, if a man takes care of a child with disability. Also, those people who take care of some people who need this service, who are guardians, official guardians of some people. And definitely these situations should be supported with documents for the person to be able to present them in the military recruitment office. And why this article is very important? I'm talking about Article 23, because this particular article is used by a number of displaced people, even those who are bound to military service, when they want to cross the border. There was a case several days ago when in Chernivtsi region, a person of a conscription age was trying to cross the border, and in his medical record it was written that he is not liable for military service due to very complicated pregnancy. Well, we are talking about legal documents. Definitely our border guards were impressed with this diagnosis, so to say. Це стосується тих, хто хоче з-за кордону приїхати до нас. Якщо людина кидає роботу за кордоном і хоче офіційно піти до Збройних сил чи в нашу територіальну оборону, чи означає це, що він має відбути у війську 3 роки, чи скільки той контракт буде діяти, і якщо війна закінчиться, чи він може одразу поїхати? Бачите, тут дуже багато серед людей існують і говорять про речі, які не зовсім відповідають дійсності або є міфами. Тобто людина, громадянин України, призовного віку, який є здоровий, that are able-bodied and physically fit to serve in the army, or those who intend to come to Ukraine to defend the country from the enemy, they shall be conscripted to the armed forces of Ukraine when the war is over, and I'm sure it will be over soon. Then the president, as the chief commander, shall issue the order about the conscription. Therefore, this document of the chief commander will stipulate all of these details
Obviously, if the war is over this week or next week or within this month, then these persons will be discharged from the military and get back to what they did before. As to the contracts, 2-year-long, 3-year-long contracts, or whatever, it concerns the civilian times and rules, the pre-war times. We need to make the clear distinction because people often would confuse the territorial defense forces and the armed forces. The legal framework is slightly different. The armed forces of Ukraine, this is demobilization and conscription into the military. When we go about the territorial defense, it's about the volunteering and joining this defense unit using the mechanism of defense in times of war. But then you also can sign a contract, right? So the territorial defense operates and how to better conscript there. Well, we will try to give you more details in the coming future to explain, to help you understand the peculiarities and also trying to debunk the myths and trying to explain the difference between the armed forces of Ukraine and the territorial defense. Many young men are coming back from other countries and they register at the military conscription centers. Even though they haven't had the military ID, they will still be conscripted and accepted to the armed forces of Ukraine. There is another interesting detail related to the military registration. The rules say that you need to have the passport, the ID, and the military ID. If a person does not have the military ID, the procedure of issuing or renewing the IDs, it's a different procedure and it does not fully operate in the martial law. So this is just the military registration. You need the passport, the ID, and the military ID. And the person will be registered, entered into the various regiments or whatever, and then you go, if you're liable for military service, and you will be waiting for the further orders. Then definitely a person with no skills handling the guns would not be thrown to the combat. They would not be brought to act as the cannon fodder. So the persons that were enlisted, they need to undergo many days of the training. So the armed forces of Ukraine that are currently on the alert of the defense, they have had the relevant training, the gun handling, the combat skills, etc. That's why you should not have any concerns about these unprepared boys being thrown into the combat. We were also talking about the enlisted servicemen, defenders, but not only men, there are also women. Let's talk about that. Last year, there was this boom about the enlistment of women because there are many professions that were included and were considered to be bound to military service. How does it work these days? Well, it was a relevant issue under discussion last year, and we paused it. Women do not have to register to be enlisted. I believe after the war is over, this will be additionally regulated and stipulated. However, the women who already have been registered with the officer ranks, this is their duty to show up at the military conscription centers to be either enlisted or delisted or whatever. And there are many women who take the weapons in their hands and they enlist in the army and they are defending our country from the invasion
invaders. Getting back to Article 23. Well, Yaroslav, we will have to finish now. I hope we will have more time to discuss more details about the territorial defense, but I need to talk more about this Article 23, just 1 minute more for our viewers. If you or your friends are hosting the IDPs, they must be enlisted, registered. It's a must. If you are registered on the military enlistment, there is the criminal liability. Article 366 of the Criminal Code clearly stipulates the liability for evasion or other fraud, and there are other articles regulating that, and you could be penalized. It's 3 to 8,000 hryvnias, and if you're trying to evade the enlistment, it's the criminal liability. You could be imprisoned 3 to 5 years. So try to abide by the law. And you have to abide by the law, especially during the martial law. And we believe in our victory. We shall overcome. Let's meet tomorrow at the channel, the First Western Channel, and we will try to talk more about the exercise of your rights during the martial law. Thank you for your time. Thank you, Yaroslav, and see you tomorrow. As to me, I prepared our reporters and defenders updated the reports about the combat losses of the Russian occupying forces in Ukraine. Let's see. The recent updates say over 12,000 of the fatalities of the manpower, 77 aircraft was lost, 90 helicopters, 389 tanks, 60 fuel tanks, 8 UCAVs, and 8 warships, 150 artillery systems, also 64 MLRS, 617 vehicles, and 34 anti-air defense systems. Well, our armed forces know what they are doing and how to bring death to the enemy. And now let's get the updates of the most interesting details from the previous reports. Let's listen to Petro Cherniks, the military expert. Even if the skies were sheltered, we wouldn't be able to avoid the strike. Exactly. That's right. Let's get back to this no-fly status. Everyone is talking about that. It's on everyone's tips of the tongues and mouths. Everyone is talking. The president, the city councils, and submit the petitions. But dear friends, this is not going to happen. This is not going to happen before the U.S. recon departments make the decision that the party that is tuned to nuke the entire world will be disintegrated. If you believe that Putin could make a call to the commander of the submarine and say, Colonel Ivanov, fire. This doesn't work this way. They need to take charge of their responsibility. They have their codes and channels. The communication is much more complicated. Think of the technologically complicated procedure. It has been designed for a reason, not to admit any, emergency situations, so that no one could be doing this from the outside. Of course, this is just not one button, the nuclear button, and you press on it. It's the metaphor of speech, to simplify the understanding of the complicated procedure as it is. As of now,
there is a simple rule I will teach you. As soon as the Americans give us something more serious than the stings, this will only imply that there is no corporate unity among these people. And then the Moscow power, it's not that powerful anymore because U.S. Special Forces, they work on the level high enough that we would never guess. But if they are able to say in public that we are not giving you anything, that means that the corporate will of the enemy to the possible use of the doomsday weapon is there. We need to stop viewing the enemy that they are not able to cross the line. They are able to cross the line. We only have one formula for survival. The invincible spirit, the indomitable spirit, and you do whatever you can and do your best not to be broken by the enemy. Wherever you are in your daily job, starting from our soldiers and finishing up with this studio, we cannot afford losing. If we try to and admit being scared, they actually are able to learn the lessons. The Ukrainians will only be able to side with relief only on one circumstance and condition. When this monster will disintegrate into 15 to 20 states, then the Moscow state will only cover several regions, like from Novgorod and Voronezh. They are still going to be big and large, and this entire territory, when it's deprived of the nuclear weapons, that's the solution. Currently, we will be able to survive. The regime will collapse, but the Moscow imperialism will never disappear until this island is destroyed. This is the reality we have to face. They will not be able to collapse this way. They will eat up and recover using this bush chicken wings as they used to do in the 1990s, and they will strike again. Because the planet Earth, the people, they build the consumption society. We want the consumption and the comfort, but they possess the 40% of all of the global resources. They will take some rest, 20, 30, 50 years, and our grandchildren will face the problem again. And we need to really destroy this problem, exterminate it from the planet Earth. This is the only solution, and we need to separate them. As Stepan Bandera used to tell, the real Ukrainian state will only be able to survive on the ruins of the Moscow Empire. Нагадую, ви дивитесь телеканал Перший Західний. Please stay updated. You're watching the First Western TV channel, and this is the morning news marathon. You're going to have many more interesting reports, such as the interview with somebody very intriguing, a very intriguing guest. Please stay tuned. Висловлюю глибоку подяку і захоплення. I hereby express the deep gratitude with the Ukrainian armed forces. You are now in the center of events under the shellfire defending the country. You are our heroes. You are doing great and defending the country. You're the best. The guys and girls, we believe in you. Your dedication defending your motherland is an inspiration to each of us. The armed forces of Ukraine are the best. We believe in you, and we shall overcome. The courageous boys and girls, you are the heroes. We are the people of Ukraine, and we are grateful to you for every night and for every peaceful day. I would like to say thank you to our army and to our soldiers for your hard work, for us staying alive and being able to sleep sound. Thank you for your effort giving us a chance for happiness. Dear soldiers, the brave soldiers, I'm proud of you. You're the strongest, the most courageous in the world. I'd like to say thank you to everyone defending our country. You are the real superheroes. Thank you to everyone who brings this peaceful morning wake-ups to us.
Thank you, huge thank you to the armed forces of Ukraine. I'm really grateful to you because this morning I could see the smiles of my children. It's because of you and thanks to you. The entire Ukraine is praying for you and the entire nation believes in you. We will have the victory. Ukraine shall overcome. Ukraine, we are strong. We will never surrender. We shall overcome. Ukraine has always been, it's there, and it will be. We will win. Try to stay strong. Everything will be Ukraine. We shall overcome. Glory to Ukraine. Вітаємо. Гість сьогоднішній Тарас Welcome. Стадницький, Today або we have the Володька. guest Taras Стадницький. Stadnitsky, or Volodka as we know him by the nickname. He is the publisher, the mathematician, the singer. Well, the singer is, you know, excessive, but let it be. Відомий герой Volodka is the nickname character in the comedy series Tanka and Volodka. Всі ми трошки стомлені після найдовшої, We're all найтривалішої tired after the тривоги longest у Львові. Де ви були airstrike and air alert in Lviv. Where have you stayed during this time? Where all of the other Lviv citizens, where I believe everyone finally realized that this is way too serious. That's why we stayed in the basement with the kids in the multi-story building. Yes, it's a 5-story building, and we have quite a good, solid basement. So, 2:20 a.m. and you rushed into the basement. Right, we have this app which sends us the notifications. So we were sleepy enough, but we went to the basement down there, so we stayed there, spent the time. What is your family? It's a wife and 2 kids. We also had my brother staying with us because he didn't manage to get home because of the curfew. So there were 5 of us. What about the new role? The new role of Taras Stadnicki. I will talk to you as to Taras Stadnicki or to Volodka, the character, right? Let's talk to Taras. What about Volodka? Is just, you know, staying there because he is on vacation, on the break, because it's not yet time for seating time. So what about Tanka? What about her? She's also the volunteer. It's Tatiana Pesek, the actress. She's volunteering in Ternopil place. They are collecting the donations for vehicles and drones, etc. So she is just a person living in this time, in this reality, understanding what is happening, and any person understanding that will find the job to do. But what about, are you happy about having a break from her? Well, we don't meet that often, you know, we only have some shooting time. But this is the character that makes you submissive, isn't it? I think this is the hyperbolized Ukrainian woman. I was listening to Les Podolyansky, and he was sharing why Russia is so much surprised about the developments in Ukraine. Because in Russia, there is the stereotype of the family when the man is hitting a woman, and that's fine. But the Ukrainian woman, if you hit her, she just turns back and gives you the blow. So this is my perception of the Ukrainian woman. She will never be able to bear this. She will never bear with that. That's according to the scenario, right? So you don't really like to follow the scenario, clearly. We're trying our best because this is the comic series, and sometimes they have the puns, and if you don't keep and stick to the words, it's not going to play later. So we try to stick to this pun language. But this is the Kvartal 95, the producer. Is that true? And it says Russian, Ukrainian, and the pidgin language. What do you mean? In Wikipedia? Explaining our comic series also in Wikipedia? I don't think so. Well, anyway, you are using this pidgin, the mixed language. Well, you can have different pidgins and different vernaculars in Poltava region, for example. But in Poltava region, where the literal Ukrainian language was born, it's the heart of Ukrainian language, exactly, and it's also the heart of the pidgin. I come from the village 20 kilometers from Poland.
Poland, you know, we also have many vernaculars from that area. Well, you should have the name Volodko, you know, not Volodka. But it will be too Western, so we wanted to have it more neutral. And also in Lviv, we don't have the classic literary Ukrainian language. Like, we don't speak the artificial pidgin. We speak the way we do in everyday life. What about your kids? Do they understand you when you're enacting this role? Because you used to work in the publishing house for 5 or 6 years, right? As the applied mathematician, you probably are very keen on details. Yeah, I graduated from the applied mathematics faculty, so I didn't really go deep into, you know, the syntax, the spelling, all of this linguistic stuff. I was dealing with the technical aspects, you know, the layouts in the publishing house. Then was the CEO, like organizing the processes. What was the best book you liked during your stay in the publishing house? We were publishing the translation of Lesa Ukrainka's Forest Song translated into the German language. I just remember that case because when we were preparing the book, our hard disk broke down, and we were really stressed to somehow renovate it because it was like several months of work, and the German translation of the Forest Song, maybe the first ever translation, probably, but I'm not sure about that. But the book and the effort invested were very important. Of course, we understand that we are now during the war, but the war, you know, tolerating the war 24/7 is not possible because we are human beings. We need to be reiterating that to the common people. Yesterday, I read something. We are not able to influence most of the news and events, but they have a huge impact on us. So you need to dissociate at least partially from this news flow. There are certain areas you are able to impact. This is your family, some volunteering activities, when you host somebody, bring somebody somewhere, help things. But what is happening in Kyiv, Kharkiv and Mariupol, of course you can contribute financially, but otherwise you cannot influence that, and the news are eating you up. So you need to isolate yourself at least for some time, because you're going to destroy yourself from inside. And I think many people face the panic attacks like I do when you are watching these news reports, and you know the human body acts the way that you are missing out the good news. So I would really recommend to everyone to try to isolate somehow, at least partially. How do you help your family to do that? I'm trying to refocus. We are trying to sit down to play some board games. What kind of games? We are playing chess with my 7-year-old daughter. She actually won one time. I was shocked. I think she just cheated and I didn't notice. But you had never played chess in TV comic series. I think Ukrainian humor is not really intellectual, you know. Well, there is the global humor, like this Mr. Bean. Is it intellectual enough? I mean, but he is a charismatic person, you know. Like, wait a second. We're now talking about the intellectual humor or what? There is no this thing, you know, when we are talking about the hyperbolized, exaggerated things. I'll be frank, I remember since the time of this humor games command that they had, target audience actually were the young people who wanted to have fun, and then they came to Lviv. So this was about the quick thinking smart people. But now in Ukraine we have a huge selection of humor. What is your favorite one? It's the stand-up genre. That's for sure. We already have the category of people
who are able to fill in with the high quality stand up in Ukrainian. What about the personalities? These are Віталій Кремінь, Сашко Лопушанський, Максим Кравець, a stand-up artists. They come from Lviv and they already toured Ukraine with the big audiences. But if you're saying that whether we have other kinds of humor, they are available. It's just that I'm not hooked on that, right? We have a huge selection, and when we say that there is no Ukrainian language humor, it's there, it's existent. You need to find it, you need to support it, and bring it up to another level. The new role of Volodka, well, I now would say of Taras Stadnicki, what is the major role over these past 20 days of war? The volunteer, a person who has many connections from the previous life, and you are able to bring these people together logistically. Somebody is looking for something and the other people have this, so I'm able to connect them. For example, there is this Kormotech company in Lviv, and they are producing pet food, and they are ready to send the pet food free of charge to the hotspots, you know. And I found a person who was traveling from Lviv to Kyiv, and they were able to deliver this pet food, and we just loaded it in and did it. There are so many people staying there in this area who are not able to leave their houses to buy pet food, or they were not able to go to the store or have no money, whatever, and it was important to do this. Was this the one-time event? No, they are ready to provide it on an ongoing basis, but we need to find the delivery. Of course, they are focusing on other ammunition, but for example, sometimes the bus is going there with other supplies, and you can fill it up with pet food. So I have this role to connect people. How many followers do you have? About 80,000 followers. That's a lot. And you're trying to use these connections for volunteering activities. Exactly. Also, I'm trying to fundraise. In one night, we raised about 250,000 to buy the thermal night vision devices, thermal cameras. We also had other fundraisers to send the ammunition and supplies to Kyiv and Kharkiv, buying vehicles. So I'm also doing things like that. What about this protagonist, Volodka? We cannot forget about him. It's a popular character. Didn't he go to combat? Well, I'm not sure whether he would, but now I sometimes feel that if something scary is happening, you feel like you get the gun and go there. I'm not talking about you, I'm talking about the character. But I realized that you need to be skilled and you need to be trained how to be in combat, you know, the tactics and stuff. I don't think Volodka would go in that combat, but he is one of the farmers. I saw the video when the tank came there. You do whatever you want, but if you go to my field, to my farm, I will shoot you. So he would rather go to the territorial defense. Exactly. That's exactly the choice. And I think that the same as Kazakhs during such campaigns, he would abstain from drinking alcohol because it would not be available. No, because these are the points when you need to think sober and sound. What about your wife? Has she ever been jealous to Volodka? Well, never happened. Maybe I never gave her the reasons. Maybe sometimes she could feel slightly jealous, but I've never saw it. Now I have the question to Taras Stadnicki as the applied mathematician. You're now observing this war. What is the stance of your mathematician side? I have not believed till the last day that the war would start because me as a mathematician, I'm trying to find the rationale all the time in all the things happening, and here I couldn't see any rationale.
And you could not anticipate the things that are happening, because whatever is happening, I'm now watching Mariupol, the Ukrainian city that has never invited anyone to save them. They were the growing city, like the growth and development city in this area. What have they done to them? And also, I'm reading the RTR news. It's my fetish, you know, I need to understand what they say. And it's blowing my mind. So it doesn't add any information. No, it's fun how the companies in the first days were leaving. I realize it's not just the company leaving, they are also taking away many jobs. And when these people will be left jobless, they will probably be urged to do something and maybe going out to the public squares. But anyway, I don't think there are public squares work. There is the slave psychology. Do you have family in Poland? Yes, I do. Have you seen yesterday the Poles? They were praying. They have the public prayer. There was this moving and touching video in Warsaw, or I don't remember where, in a big city. Thousands of people were kneeling and praying for Ukraine. The Poles do understand. Yeah, on the one hand, they do understand. But on the other hand, I saw the surveys that 71% of Poles believe that if Russia captures Ukraine, they will attack Poland. So, is it possible to capture Ukraine? Is it possible to overcome Ukraine at all? Of course, 2, 3, 5 million left. They fled. Even the worst case scenario. Але ж Україна в Європі, у цих людей. But Ukraine is part of Вони обов'язково повернуться і відновлять. And these people will come back and they will rebuild. This is not just the fight between the armies or between the states. This is the fight between the mentalities, different mentalities in different worlds. One of them will have to win. As far as I'm concerned, this is the fight and the combat that before the war, the Russians might think that Kharkiv is a Russian city or Chernihiv or Mykolaiv was a Russian city, but after what they did to them, the people in those cities will never say that they are their brothers. These are just the enemies. This is the war that didn't break the walls between us. It built other walls in the heads of the people. Well, okay, this is happening in Donetsk. Well, this happened, but these are our brothers anyway. It depends. Yeah, you could have the wall, but also the deep canyon you're trying to see. It's important to have a very big division, a border between us and them. What about the actors? In addition to the volunteer campaigning, they could also go into their main job. What do you mean? Their main weapon, the word. I find it important to see the personalities that have been popular both in Ukraine and in Russia. For example, Tushkin. He was the host of this travel show, Orel and Reshka. And many Russians followed him, and when he is posting to the people who have been watching him for 8 years and said you're doing great, when the loyal followers are saying that he's talking fake, you get to understand that it's hopeless, you know? They think that he went crazy. So I don't think there is any hope that they will understand things. How do you fight the enemy that doesn't have any rationality? Well, after our victory, I really want to see all of the Russian cinemas forcing people in and making them see the footage from Ukraine. I know this was happening in the fascist Germany, just to show them what was actually happening. Well, you're comparing the Russia to the Nazi Germany. I think they're worse. I was listening to Les Podrivyansky, and he was crucially differentiating fascism and what was happening in Russia. He said fascism, they were Nazi, right? Nazism, it was
this fair. They were coming out and saying, we want to clean the race and do this and that. And here, this is the Nazism that is always scared to admit what they do. Well, when you did that, you go and admit it. So it's really sly. They don't even have the power and courage to admit they did it. When they're bombing the cities, but then claiming, well, nothing was happening there. That's not true. That's just bullshit. We are now suing to the International Criminal Court, the International Court of Justice. Obviously, they would know that the big crime would be happening, so they cut off any liability for this crime. We need a special dedicated court for that, coming from Switzerland, for example. I don't think we are going to invent it here, but I really want to live until the day of Hague hearings to organize these court cases and investigations against all of the propaganda promoters, those who were sharing these images and trying to be convincing for the people in Russia. I really want this to see happening in the near future. In London, they are rallying against Lavrov's daughter. In Switzerland, they want to rally against Kabayeva and Putin's children. Well, when we talk back about the rationality, if we have Nazi manifestations in Ukraine, why would all refugees flee to the west of Ukraine and to Europe from Russia? Well, we should not be saying that Ukraine has Nazi. I mean, if these people have at least a bit of the sound mind, if they ask at least one question for themselves, but that's not possible. Are you satisfied with the response to the war from all groups of society that we have? The poor, the middle class, the wealthy, the very rich and the extremely rich. At some point, I got to realize that we got used to having something that we are holding on to things. Because we are fighting the second best or the third largest army in the world. Maybe they are corrupt, but still, it's the big army. And when the armed forces of Ukraine are able to withstand, like for 2 or 3 days, you are signed in disbelief. It can't be us. But then on the 18th or the 20th day, you come to terms with that. It's the reality. Well, when I'm asking this question, that we are staying strong and withstanding as the whole nation for 18 days, I don't think anyone would believe that before the war, that we will stand for 18 days. First, we will have the smashed airports and the airstrikes and all of these Iskanders that are launched, and we can do nothing about them because they are on the territory of Belarus or Russia. And then we are able to withstand that we are accommodating to this idea. But that shock that we experience every day when we get up every day, and thank you to the armed forces of Ukraine, and thank you to Javelins. And I'm getting to that song that you sang as a singer. Let's check it. I would ask the video and sound engineer to start it. That's a huge work that our diplomats did to get these Javelins. No, let's talk about the song. I would like to say thank you to everyone contributing, to all people who are living their regular lives as well. They are showing us that the life that we used to have will come again. We will have the victory, and also they are not standing in the way to the soldiers. Just live your lives and we will do our job. Take care of the home front. This song about the javelin, there is this Mama Khatatala band, and they had this song. It would be good if you try to sing it and play it, and you have the video footage. And I just called my friend in the studio. Do you have free time? Come over, and we did it. And on the second day, the armed forces of Ukraine, the land forces of Ukraine, I guess, posted it. So this is how this song was born, and it went public. Let's listen to it. I'm not sure we have enough time.
The javelins were loaded near the home in the yard, and they were shooting hard against the enemy because we are waiting for our soldiers to come back. The javelins will destroy and smash the Muscovites. The enemy is losing many of the smashed tanks and their armored vehicles. The people are strong and powerful, and everyone will be afraid of them, even Putin himself. Дружите? Can you come to terms with the weapons? I've had several experiences before the war in the shooting range. Not in the combat experience, no, I never shot the javelin, of course. But I am saying this again, the war is the skill, the trade, and you need to master it. It's not that easy. And thanks God, we have been learning this 8 years ago. Well, so you have never been hunting or anything, killing animals. Well, come from the village. I'm not claiming I haven't killed animals, you know, but the scale is clear. I'm just trying to think what to say to you as a wish to all of you viewers and else. I really would like to see all of the agricultural equipment and machinery to be there for the seeding and sowing time. So that they could get, you know, the captured agricultural machinery coming from there. But Volodka, would this character be happy? I think so. And everyone would be happy to see the end of the war as soon as possible. When we get the victory, there's no other way out. We shall be on the winning side. And I think it will give us more energy to the work we used to do before. Thank you for accepting this invitation and coming here, even though we had some delays. It's a pleasure to meet. I really like Taras Stadnitsky much more than your character in the comic strip. And now let's take a look at the interesting video from yesterday. What is very interesting, if we now, at this moment, this is something that at this moment Lukashenko is starting to show the emotion of disgust, resentment. This is one of the basic emotions. When we see something resentful, unpleasant, probably a person is talking about the bad things and they are showing this. But when we talk about the war, this emotion of resentment, when it's pumped into the people, this is one of the major manipulations, because as soon as we get this resentment emotion, then the brain part is activated that is in charge of compassion. So if you want to force people into maniacally kill others, not just taking revenge, because Ukrainians have a lot of anger and revenge, but they just need people to go and kill others without any reason. And in order to launch this, the anger is not enough, because anger is peculiar, because when you release the anger,
And then you have this comeback. But if you pump people in with this feeling that there is resentment, the people who force us into suffering the things they impose on us, these are not people, they are some Banderovites. And this is the maniacal manipulation, the maniacal willingness to kill others. And you really grab this resentment emotion. And if you analyze the video Lukashenko and Putin in the recent years, you can see how this resentment is showing about Ukrainians, whether consciously or subconsciously. If you see that your leader is talking about somebody with resentment, be ready and be sure you are being prepared for the war. And I would always say this to my students, pay attention. They're talking about Ukrainians with resentment, where Putin is saying that he's not making excuses, and Lukashenko says don't make excuses. And at that point, I'm not making excuses, and he is having the gesture. Please pay attention. Don't take excuses. And he's lifting his shoulders. Have you seen that? I'm not making excuses. What does that mean? He's not confident. I don't believe what I'm saying. So these are the standard signs we mentioned in the beginning. When you don't feel confident, you can all check it. Face the mirror and say something untruthful, like tomorrow I will be doing this and that. And if you don't believe in that, but you can't put it, speak it out, your body will give you away. You know? And when I'm trying to teach students, I'm always saying that unfortunately he's one of the best verbal manipulators in the world, and he's very professional, highlighting things and using the gestures, and probably in KGB they were teaching them that. Of course they did. Of course there is this tool of focus of speech. This is the tool that allows you speaking in a way to distract the attention of the topic, any topic, like just trying to really bring the person out of what they were asking about something. These are the natural patterns of behavior. As soon as you use all of the 14 patterns, then you understand that the person has been taught and trained to do this. He's using them professionally. We could pay attention to things like when you're watching the politician answering the questions, the focus and the pitch that is changing in the speech. For example, when we talk about President Zelensky, you can see that when he's relaxed, he's speaking in the voice of the heart. Dear Ukrainians, he's saying in that pitch, slowly, without haste. When he starts getting nervous, then he is getting this throat voice. And when he was talking about the Mariupol strikes, right, of maternity house, then he was talking about the foreign leaders, about the sanctions, how much longer should we need to wait. Exactly, when he was accusing them of hiding behind the shoulders of Ukrainian children. He's not lying, but he's nervous, emotional. But if we are trying to see all of these tools, when you're evading the answer, when the pitch is fluctuating, if you see the body is responding differently, and I can tell you more about that. If you see the entire set of tools, you can conclude that there is a high probability that the person is lying. Від великих маніпуляторів до оперативних і правдивих Let's get новин from на Першому the Західному. big manipulators to the truthful events at the first Western channel. Що Nina Skachuйте is with відбувається you. зараз в Україні? What is happening currently Харкові, in в центрі Ukraine, in міста, від Kharkiv, in the авіаудару, city внаслідок center? There авіаудару was the стало руйнування в airstrike чотириповерховому and житловому destroyed the будинку. four-story Без пожежі. residential Інформацію building щодо жертв і with no постраждалих fire ще catching. уточнюють. We Наразі don't have the ДСНСники там finalized проводять data on the пошукові casualties or роботи. fatalities. The Залучено emergency 22 особи rescuers та are still 5 одиниць cleaning out the техніки. rubble, Потерпає і and they столиця. engaged Буквально 5 недавно vehicles.
locals. The capital city is also suffering. In Куренівка residential area, there was a strike. One person killed, 6 injured. 2 of them were taken to the hospital. The trolley bus was smashed. Fortunately, there were no passengers on. Also, the balconies of the surrounding buildings are destroyed, and the ground floors, and the ambulance and the rescuers are there. As of March 14, Ukraine has over 1,000 settlements cut off the energy supply. This is the report from the State Emergency Service. Partially, 20 settlements have been cut off, 1,003 of them cut off. To provide the emergency power supply, they engaged 12 generators, and 5 of them are feeding the hospitals. The news from the international front. The CEO, Mariano Grossi, the CEO of IAEA, claimed that the staff of the Chernobyl NPP stopped doing the maintenance and repairs of the equipment because they have been doing this non-stop for 3 weeks, and they are physically and mentally exhausted. Let me remind you that the Chernobyl NPP is controlled by the enemy, and the staff has been working for 20 days already without break. The global community is indignant about the murder of the U.S. journalist Brent Renor, who was 51 years of age in Ukraine. He was delegated by the Time magazine, U.S. magazine. The Time made a statement that Brent was working on the project on 10 students about the global refugee crisis. In fact, this is the first formally confirmed murder of the U.S. citizen on the territory of Ukraine during the war that Russia unleashed against Ukraine. Getting back to refugees, the head of the Ministry of Foreign Affairs, Dmytro Kuleba, gave us the numbers of the refugees who fled abroad. It's about 2.7 million citizens of Ukrainian women, children, and elderly people. They were fleeing from the Russian bombs and missiles. Poland hosted the biggest numbers, 1.5 million. Hungary, over 200,000. About 150,000 in Slovakia, almost 100,000 in Moldova and in Romania alike. The consulates of these countries are working in the emergency mode to host the Ukrainian citizens and help them with the documents. And we are looking forward to see these people back, because we are sure the war will be over soon, and we shall overcome and be on the winning side, and it will be much more than the victory of Ukraine over Russia. It's the victory of the sound mind over the delusionment of the dictator and terrorism. And now Yarina Kapitan and Stanislav Bezushko will be replacing me here. I'm saying goodbye. All will be Ukraine. Thank you for watching. Ми спробуємо довести до них нарешті, що bring this message to them that it's the 18th day of war. That means the 18 days